object of human rights away from individuals to the state. So part of what we're trying to do with the security, with this definition, is building on what Aline outlined in terms of the broad concept, is to bring back cybersecurity and the human rights and highlight that it's ultimately about the protection and security of individuals. So that was kind of the overriding strategic objective of looking at this definition, because it has implications for the broader debate. Second, in terms of the relevance for this working group and the Freedom Online Coalition, it mattered in terms of process, apart from the substance. Because when we started this process 2 years ago, we were a year after Snowden, and there was a challenge that the group faced in terms of what would be the scope of this working group. And as you know, there are 2 other working groups focusing on capacity building, initially back 2 years ago, and then another one on privacy. And part of the challenge was to define what this working group would be looking at compared to, for example, the privacy working group. So the definition ultimately became the vehicle and process for the group to identify the scope of what we mean by cybersecurity. So if we can go to the definition for a second, and yeah, great, thank you. So this is what we came up with, and let me just briefly take this apart so you understand how we came up with this definition of what's relevant for it. So the first part, the preamble, mentions both international human rights law and international humanitarian law. This is important because when we started out the conversation, it was initially only focused on human rights law. If you look at the discussions as part of the UN group of governmental experts in the first committee of the General Assembly, much of that discussion until 2013 was about whether international humanitarian law would apply to cyberspace in times of an armed conflict. So until 2013, you had some countries actively contesting the notion that existing international humanitarian law would apply. So we felt it was necessary for this group as well, which is the human rights group, but also representing the civil society groups that are focusing on the humanitarian aspect, points out that we believe both existing international human rights law and international humanitarian law apply, online as well as offline. So the definition itself is composed of different elements. One is we tried to embed this definition in a technical foundation. So we used the standard by the International Standardization Organization and how they define information security, which is the CIA framework. It's okay to use CIA in this context on human rights preservation, so I just want to point that out. It's confidentiality, integrity, and availability, which is a technical way of defining different dimensions to the cybersecurity problem. So the confidentiality is essentially what, if you read news about a data breach, it's the confidentiality of information that's being compromised. If you read about DDoS attacks and websites being unavailable, that's the availability of information that's being targeted. And if you look at integrity of data, that is where the most advanced offensive cyber operations come into play, where if you want to have a physical effect, manipulation of the integrity of data might be required. So if we talk about critical infrastructure protection and the means that are used to cause a kinetic effect, that's where the integrity of data comes in. So we embedded this technical foundation to ground it in that. And then you see at the end, the security of persons both online and offline is essentially this emphasis on the object of individuals. Thank you. And the piece through policy, technology, and education is the means through which governments are trying to achieve security for people online as well as offline. For the lawyers in the room, we did not include law because we consider policy to subsume law. We had many discussions about that. We do not attend too many lawyers in the room, that law is not explicitly mentioned. But that is essentially the background of why the definition was on the one hand important in the context of the broader geopolitical debate, and why it matters for the human rights community to have a human rights-centered definition of cybersecurity, and why it was important for this group as a vehicle to have this exchange between the government and civil society, and to come to a common denominator of what this group would look at, which was then the foundation for the recommendations. Thanks, Tim. When I'm going to turn to Sasha, who's just going to highlight a couple of points about a couple of the recommendations. We'll pull them up on the screen as well. Yeah, so I wanted to turn your attention to the recommendations 7 to 9, which are basically
about cybersecurity-related lawmaking with regards to infrastructure, human rights, and technological development. Especially since I think that what we did with the working group and also the kind of like way this was confirmed by the members of the FOC is just a starting point. Because as we can see, there is a lot of ongoing discussion about these specific topics and what they would actually mean. One point that I want to take forward as a kind of discussion point and something that is a very hot topic both internationally in the media as well as in government areas is encryption and backdoors or golden keys or etc. in encryption. And this is an issue that that is all around, of course, for all the good reasons, because everybody wants to protect human rights as much as they can, but at the same time, there are quite some fallacies in those debates, especially the idea that you could create things like golden keys to encryption that would only benefit you and not someone else, or that you can create backdoors into systems that will not bite you back. And so to policymakers, I would like to say there's no cheating on that end. You can't create a backdoor that cannot be used for other purposes. I think that's a bit too much of tech optimism. I think we should be really aware that at this point in time we might feel pretty secure that there's a cyber world and a non-cyber world, but at some point, and especially, I mean, already with critical infrastructures and the kind of like quality of the security of SCADA systems, like control systems for critical infrastructure, we have seen that this is a huge problem. But if the Internet of Things things will be like eminent and will be around, and we will all be driving cars that are connected to the Internet, the next terrorist attack might be produced somewhere behind the screen, somewhere in the world, and we're not the wiser. So, and if we create those weaknesses in protocols or in encryption right now, it's going to bite us. And the question is not if it's going to bite us, but when it's going to bite us. And with the scale of the Internet of Things and every device and thing connected to the Internet, that consequences could be terrible. So that is the kind of like subtext to some of this work. I think what we're trying to do is saying there has been a lot of research or a lot of efforts being put into cyber offense, also by the FOC member states and by contractors on that matter. But it's really time to look at our cyber defense and to make sure that that is in order for the next period to come. And this shift to cyber defense is also far more constructive both to our economies as to our social developments as kind of resource people. To our economies, because the cyber defense is not only going to protect the state or some large actors, it's also going to protect like smaller companies and medium-sized companies, and because in the end, it's the weakest link that's going to be attacked. That could be the laptop of the CEO of that huge company that is making so much profit for your country. It could be your minister, or maybe even like someone else that picked up that USB key and pushed it into some system somewhere. So if we fail to really, and these are examples of stuff that has happened in the past, and the impact has luckily not been always been very large, but it can be in the future. So we really have to make sure that the defense is in order and that we invest in that. And that's also going to invest in our economies and in our social futures. So to round up, I think that
we should, if we look at lawmaking, what I see happening, and that I think is really important to look at as policymakers, is like from the 19th century, we started building our liberal democracies with the idea that this could only work if we have a kind of basic philosophical distrust in the government. So laws were made in such a way that they could control and check the powers of the government, and that government powers could check each other. And this is a very important notion. And what we have seen before is that with the kind of like cyber lawmaking, people tend to forget it. And people tend to forget it because we're doing so very well. They don't tend to forget it because we're all like a bunch of lunatics that are like trying to build like a police state or something. We're not. But people have gotten so far in the last 150 years that there is more trust in government than what they can provide. But at the same time, we should not forget where we came from, and that this same basic distrust should still be part of lawmaking. So there should still be checks and balances everywhere. Good laws do not, in my opinion, and this is not a working group opinion, but in my opinion, do not include exceptions for national security or anything else. Good laws are made in such a way that they are not needed to be in there as a kind of exception. National security exceptions are pretty bad, actually. I mean, they have been since the 30s, I guess. So, and then on a more friendly note, I would say, and actually that's one of the other recommendations, I think one of the things that we really need to do if we talk about national security and etc., is also make sure that our just normal police forces and etc. do actually have the skills to come around in this digital world. Because what I see in the Netherlands and everywhere else is that there are some special units being aware of like the new digital threats and possibilities, but actually there's a lack of general like basic skills among like the broader police force, and that I think is true for other forces and other parts of government as well. So this, I think I covered some of the. Thanks, Sasha. I'd welcome others in the working group if they wanted to raise or point to any of the recommendations. I think there's a diversity of issues that are covered in these recommendations, from multi-stakeholder approaches to cybersecurity and human rights to capacity building that span over the 13 recommendations. We've got quite a spread in terms of the recommendations that we made. I don't know if anybody else wants to make a quick comment on it. Okay. All right. Yes. So one thing that's really important here is if we can. These are really important and stand out, and it's important to see that we state very clearly up front what our goals for these recommendations. And number two is really one that deserves a little bit of a focus, because what we're talking about here is actually that cybersecurity related laws and practices should be human rights respecting by design. Now, that is quite a novel approach to cybersecurity approaches to cybersecurity policymaking. This actually is based upon prior commitments and prior statements. It was a statement that was made at the GCCS conference, for example, in The Hague. So, as I mentioned earlier on, much of this is already based upon things that have been said or committed to, and what we felt as a working group, it was really important to bring it to the next level so that we could actually see some of these commitments being put into action and adopted and taken forward. So that's really the genesis for much of these recommendations, is they're actually based on existing commitments. And it's important to remember that and recall that we haven't
drawn these out of thin air. And I think as you take time to go through the recommendations, you'll see there's much there that resonates and that you may have heard before, but we've just built on it and taken it to another level. I just wanted to, I'm sorry, I've got to jump in just to say that the concept there is that if human rights respected by design, it actually enhances security. So, you know, that is the operating assumption. Again, it's not going into this idea that you're choosing to prioritize human rights at the expense of security. It's actually how you provide security. Thanks, Irene. Recognizing we don't have a huge amount of time, it would be interesting to hear from members of the working group where they see the importance they see in these recommendations and statements that they may have made in support of the recommendations, and from the working group members where they see these recommendations being taken next. Hi. Yeah, so my name is Seth Bouguet. I work for the U.S. State Department. I'm in the Cyber Policy Office. Very, very happy to be here, not just because there are balloons, they do help, but I just want to kind of underscore that we've been working on this for a long time. This is our launch party, and you know, we've come a long way. And so the U.S. government has submitted a statement of support, which is linked on here. I encourage people to look at it. You know, what's not in there is sort of my personal, you know, support for this, which I, you know, really appreciate. My co-members of the working group, we put a lot of time and energy into this. And I think we came up with something good. I think we learned a lot in the process. You know, this is kind of was an experiment of the FOC, and hope people get something out of this. I don't think it was really mentioned earlier, but this is really aimed at all stakeholders, right? So these are, you know, we took a step back and sat down as a diverse group of stakeholders and tried to craft some broad, high-level recommendations that would apply to all stakeholders and would improve cybersecurity and human rights together. I think that was really what we're trying to do. And the goal here now is to show you that. This is our launch party, right? But also to have a conversation with you and hopefully get your support for them. And so we're trying to, you know, I guess I'm jumping ahead a little bit, but you know, eventually we'll scroll down and you'll see that there are some statements of support, including one from the U.S. government. I really want to hear from you, so I'm not going to read it. But you know, we put a lot of time into it. We got into this sort of as Tim was saying, thinking that there was a trend to sort of have cybersecurity conversations that, you know, using cybersecurity as a pretext to promote policies, laws, practices that could undermine human rights. And so that's one of the recommendations that's in there. This is addressed explicitly. Number 5, that cybersecurity-related laws, practices, policies should not be used as a pretext to violate human rights. So we think that's really important. Also, some of the later recommendations promoting multi-stakeholder approach, and we sort of got the impression that there were multilateral fora that were used to advance cybersecurity policy conversations that were excluding stakeholders. And so we wanted to do some kind of norm setting around that as well. Gonna leave it there. Thanks everyone for your efforts. We worked hard and we accomplished a lot. So thank you. Thanks, Seth. Would anybody else like to? Thank you. My name is Tara Denham. I'm from the Government of Canada, from the Global Affairs Canada. I'm the Director of the Democracy Unit. As Seth has just mentioned, this is the result of a lot of work that has been taking place, and I think we just want to reiterate the importance of the recommendations because they represent conversations between a multitude of stakeholders, and that's incredibly valuable when, as we've been talking all morning, a lot of people are trying to work between how do you create a free and secure environment for all to participate in. And these represent tangible recommendations that people should consider when looking at policies and practices that we hope to implement. And so as a government, we also have issued a statement of support, which is on the website. We encourage others to look at the recommendations and to put forward their support
recommendations. And I think in a world where everyone's always asking, okay, this is a great discussion that we're having, but what does it mean in reality? This is a very solid step towards what it can mean in reality, and I hope we can continue this conversation in other multilateral forums and in our conversations when we're looking at policies that we're looking to implement. Anyone else? What's next? Okay, thank you. Thank you very much. I would like to say hello. I'm Carmen Gonsalves. I'm relatively new, so the person who really contributed lots to this working group on the part of the Netherlands is Simone Hali, who unfortunately isn't here. But I'm very, very glad to be here to express my gratitude for the hard work of this wonderful group and to endorse the results of this working group as a basis for further discussion in our, when I talk about the member states of the FOC within our governance, but indeed also in other multilateral fora and in multi-stakeholder fora about issues relating to cybersecurity and digital rights, because we as Netherlands very much welcome the involvement of stakeholders in debates concerning cybersecurity and also cyber and international peace and security. So I'm indeed, as I have said, the definition and the recommendations of the working group are valuable contribution to our international debate, and we hope that they will that the word will be spread. I would also like to underline that in the Netherlands it's not contested that cybersecurity policies should take human rights as a point of departure, in fact respect human rights by design, like Aline also has advocated here today. That was also one of the reasons why we were so happy to contribute to the work of this group. So thank you very much, all of you, and keep up the good work. Thanks, Carmen. I'd just like to. I'll join the party for a minute. Yochai Beneby from Mozilla. I wanted to sort of pick up on a couple of different threads that were made here. At the core here, we're talking about the protection and promotion of human rights, which is also to say a focus on the individual, something Eileen mentioned. And I think that's a pretty significant shift. We've seen a lot of discussion, many governments and companies and civil society as well, sort of talk about cybersecurity, but what exactly are we securing and to what end? And I think that what's important here is that we're not talking about cyber as a fifth domain, right, alongside air, land, sea, and space, which is how some governments think about this. We're not talking about, sort of vague concepts of what is critical infrastructure, what's not critical infrastructure, and sort of thinking through cybersecurity in terms of certain sort of critical components, but that ultimately we need to be talking about individuals and about their security. And as Sasha said, this is not just about cyber offense, but cyber defense, right? And so how do we actually make progress towards improving the state of security through pro-defense, pro-user sort of solutions? And as Tara said, we need to make this real, right? That this is an important paradigm shift that is reflected in these principles, in this definition, that is sort of helping to change the way that we think, and we certainly hope others think, about cybersecurity. But we need to translate this sort of new paradigm into action. And so I think, have all heard many times the importance of cybersecurity as a shared responsibility. But as we've sort of talked about in our the working group blog series, that sort of notion of focusing on one hand on users, and on the other hand, as cybersecurity as a shared responsibility, really lends itself to different kinds of interventions, incentives, policies, and practices. And so I hope that those in the room and beyond sort of take that away in terms of that new approach and making that real as we look to improve the state of cybersecurity today.
adding the last word on this cyber defense, cyber offense theme that we're presenting to you, we did consider that offensive cyber operations were very much the scope for the work that we were doing, and that at least in 2 dimensions. The first one is we discussed many times the fact that over the last few years, there's a rise of offensive cyber operations that are targeting human rights activists and journalists, and this is becoming a bigger threat every day for human rights around the world. The second one, which we've been thinking about it, is it's also a body of growing norms applicable to offensive cyber operations, and we had debates internally on whether that had something to do with our mandate and whether we also wanted to bring these values, this lens, and this framework in analyzing this growing body of norm. So it's been an ongoing discussion. As you can see in the recommendations, we've opted in favor of that approach. We do want to integrate these questions. It requires us doing more interdisciplinary and inter-stakeholder work. There are very few forums and working groups in which these questions can be addressed with the stakeholders that we represent. And so we were pretty enthusiastic also about putting that on the table. And we would, of course, welcome any form of suggestions on how to do this work right. Thanks, Camille. Fortunately, I have to leave to go to another session as I'm moderating it, but I would encourage you to stay if you have a little bit of extra time to ask questions. We'd love to hear your questions. We'd also love to get your expressions of support. If you have any questions, raise them now or catch us later, by all means. And I'm going to turn it over to Eileen. Please feel free to raise your hand and engage with the members. Thanks. Actually, before we take our first question right here, I want to make sure, in case other people slip out the door, we are looking for people to express support. And on this website, we have at the bottom a place for people as individuals or organizations or governments to basically add your name as an expression of support and endorsement. So please look at that and consider joining us in this effort to propagate the ideas. But right now, we're going to just go get your reactions and go to questions. But before we do that, can I just underscore for everyone, in case people are about to leave or watching online, the website is freeandsecure.online, freeandsecure.online. So that's where the information is, that's where the recommendations are, and that's where you can express your support. Sorry to jump in. Okay. Okay, actually, first right here. Yeah, thank you very much, Thomas Fitchen from Germany. Thanks, first of all, to the working group. You really deserve the doing, first of all, an excellent work. I just have one question concerning the addressees of all this. I'm not quite satisfied with you about the addressees of this of the recommendation. I'm not quite satisfied with what you said. Is it really, and Mozilla is just walking out of the room, but maybe is it really policy? Is it addressed to Mozilla as when you draft your own internal policies? Or is it addressed to Mozilla when you're involved in counseling governments, when they draft their own policies? So I think that this is a sort of broader approach, right? I think looking at how do policies and practices that we take on within our products and services and the sort of decisions we make, looking at the protections for users is something we think about every day and try to build into our products. It also is something that informs our approach when we work with governments, when we work with other companies, when we work with civil society. And so, I think this is, the recommendations here and the definition are intended to apply broadly to multiple actors. And so I think it's more about a way of approaching these issues and sort of thinking through them, rather than focusing on a specific actor and their and decisions they might make. But nevertheless, this is something that we certainly think about and try to build into our processes. So, I'd like to respond to, but I'll also talk about this later today at the best practices session on the same topic. And it is that we actually do have to make a case to the technical community that it's important to value human rights. Because at the implementation of standards and protocols, there are actual choices that are made.
And often, it's taken for granted, for example, that you would write code or protocols that are efficient, because efficiency is value, and speed and access are value. But you have to, as well, explicitly introduce the idea that human rights are values that can be expressed through code. And I can give some examples, but it's important to raise this awareness in the technical community. And so this sort of document can help us do that. And I think within civil society as well, there maybe not all of these apply. For example, to my organization's secure online communications policy. But there are elements that are important to reinforce as we talk to each other about these things. For example, anonymity. Anonymity is something that is often demonized as encouraging bad behavior online, for example. And that's a belief held by everyone, even in civil society. But if we talk about how anonymity is an enabler of human rights through an exercise where civil society advocates are using these recommendations and so on, that becomes ingrained in the way that we think about our work. Like Eileen said, it's actually, the paradigm shift has to happen in civil society as well. I mean, often you sit and listen to civil society advocates and they fall into the common narrative that there's a trade-off. And it's pervasive. So I think it's important for all sectors, indeed. Actually, we might go to two. I saw your question, and actually you might be the last one. So then you go. Well, thank you so much. I think you did a great work, and I can tell you that we from the Austrian side will of course feed it through the machinery, but we will be there to support you. Sure. My question is it the objective now of FOC that all countries participating in FOC sign up? Could be. What about companies? I mean, would be great to have as many as possible signing up. And what does it then mean? Does it mean that these governments are not going to seek backdoors, golden keys? Does it mean companies signing up will not open up for such things? What is the perspective? Also the perspective in other kind of international dialogues to use more your definition to bring this more in. So that's my question to you. What do you want to see for the future? So number one, our understanding is that the Freedom Online Coalition as a group has essentially endorsed this, and I think that's going to be widely known shortly. Number two, yes, we're looking for companies, organizations, governments globally to sign up. Our goal, and this joining both of your questions, is to create a global norm that this is the most security-enhancing approach to cybersecurity, and it is reinforcing of human rights. And so if you actually understand the digital ecosystem, you know that it has to be multi-stakeholder in the approach. If you're going to deal with the cyber systemic vulnerability, it's got to be multi-stakeholder. So it really is directed to all the players. Can I just jump in? And this could be the last word. I see we've gotten a note telling us the time is over. So I do just want to respond a little bit to what's the road ahead and invite you and everyone else who's interested to come and have that discussion tomorrow at 11 on the Track 1 Next Steps session. That's part of what we'll be talking about is what the working group will do looking forward. I mean, I will just say that I don't think any of us here see this as job done. We made the recommendations. Let's, close up shop and take off. But there are open questions about how we move this forward. And so let's have that conversation tomorrow morning. Great, perfect. Yeah, so I think I have one thing to add to the question about, is this also addressed at other stakeholders and not only at governments? There are two things to it. First of all, I think, especially if you talk about businesses, a lot of the work is pushed towards businesses to actually fulfill some of the stuff, right? The responsibility on cybersecurity is something that is more and more requested from businesses to do themselves, to even self-police.
And one of the things we wanted to do with this framework is also within those processes to push for enforcing human rights. So that might mean, for instance, like forcing encryption if you handle personal data, securing systems so they don't leak the data. And I think those are responsibilities that are aimed at companies directly. Yes, sure, a lot is aimed towards governments, but that's also because traditionally human rights are something that individuals can enforce towards governments and not necessarily towards companies. The question if at some point you should be able to enforce your human right, let's say, to say what you want to, let's say, Facebook, is another question, and that's a whole different new working group and discussion altogether, and probably something we should think about in the future. Okay, anyway, everybody please take a look at, how do you say the website? Freeandsecure.online. .online. Yeah. It's a new GTLD. Okay, let's give a round of applause for these great recommendations. Everyone who applauded is now endorsed, right? Taking a balloon. Yeah, I requested it multiple times. To the point where the support group did it.
close to this? No. It gets right up in my face. No, it's okay. No, I'm not talking about the camera. I was talking about the microphone. It's just very close to my face. Yeah, maybe I can scoot it back a little bit or something like that. Is that good? Is that okay? It needs to be closer? Okay, it has to be closer. All right. Okay, now they're breaking up. Why don't we give them one more minute? We'll see if anyone comes over. Maybe? Okay, we got a few more coming in. All right. Now they're probably talking to the speakers. I don't know. Huh? Yes. I have no idea about the ones today. Are they coming or not? I don't know. I mean, maybe we should just go ahead and, you want to go ahead and Facebook start? will be involved in this. They'll probably wander in if they're interested. Okay, well, why don't we go ahead and get started? Good afternoon. Welcome to our panel on comparative surveillance oversight. My name is Laura Ballard. I am the Special Advisor for Privacy and Technology at the State Department. We have a great set of panelists for you today. First, we have Mishi Chaudhry, the Legal Director of the New York-based Software Freedom Law Center, where she is the primary legal representative of many of the world's most significant free software developers and nonprofit distributors, including Debian, yes, thank you, the Apache Software Foundation, yes, and OpenSSL. Since 2010, she has divided her time between New York and New Delhi, where she runs SFLC.in. She has played an instrumental part in constitutional proceedings that brought in the landmark Shreya Singhal's judgment on internet free speech. She was part of SaveTheInternet.in, which galvanized support of over 1 million Indian citizens for net neutrality. And currently, SFLC.in is working on issues of the constitutional right to privacy, surveillance, and online harassment. She's also had a lot of interactions with the Indian Parliament, which we'll be discussing shortly. And at the other end, we have Gbenga Sessan. He is the Executive Director of Paradigm Initiative Nigeria. He was originally trained as an electronic and electrical engineer at Obafemi Awolowo University. Gbenga completed executive education programs at Lagos Business School, New York Group for Technology Transfer, Oxford University, Harvard University, Stanford University, Santa Clara University, and University of the Pacific. Maybe next time you could just list the schools you haven't attended. He's a Cyber Stewards Fellow, he's a Crans Montana Forum Fellow, an Archbishop Desmond Tutu Leadership Fellow, a Ashoka Fellow, our Common Future Fellow, and Cordis Fellow. He's also been listed by CNN as one of the top 10 African tech voices on Twitter, and by Ventures America as one of 40 African legends under 40. And finally, my friend Kevin Bankston. He is currently the director of the Open Technology Institute at New America Foundation in Washington, D.C. Prior to this position, he was senior counsel and the director of the Free Expression Project at Center for Democracy and Technology, where he spent 2 years advocating on a wide range of internet and technology policy issues, both international and domestic. He's served since 2005 on the board of the First Amendment Coalition, a nonprofit public interest organization dedicated to advancing free speech and a more open and accountable government. He also worked at the Electronic Frontier Foundation, where he was a lead counsel in EFF's lawsuits against the National Security Agency and AT&T, challenging the legality of the NSA warrantless wiretapping program first revealed in 2005. So now let me give you some context for this panel and how I came to be involved in comparative surveillance oversight. In May 2015, I started a long-term detail to the State Department's Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.
And I began working on a response to a request from Assistant Secretary Tom Malinowski, who you saw speak earlier this morning, to compare the surveillance practices and oversight mechanisms of the United States to a range of other countries. And about a year later, we learned that the US Department of Justice was very interested in entering into a new kind of information sharing agreement with the United Kingdom that would allow UK investigative entities to obtain communications and other data directly from US-based communications providers without going through a mutual legal assistance treaty process. And because this proposed agreement has raised concerns among US civil society that it might require compromising the high standards that currently exist in US privacy laws, of these other countries, more specifically to answer some of the questions raised by this proposed agreement, like what constitutes good surveillance oversight? How does surveillance oversight in the United Kingdom compare to that of the United States? And started doing the same thing for a report I've written on France, and actually a report I'm working on with respect to India. My research thus far has really only led me to two conclusions. One is that I'm most likely committing legal malpractice by even attempting to do this. I mean, I don't even speak French. I'm running things through Google Translate and trying to do my best. But second, I've found it virtually impossible to come up with a definitive set of criteria that makes meaningful comparisons. So on the first issue, I have found myself very dependent on legal experts like Mishi, who actually can practice law in India. I have some French experts I've consulted with, none of whom, unfortunately, were able to be here today. But on this second issue, this issue of how to make comparisons, I'm hoping we can make some progress on this panel today, and I hope the audience can be engaged with this process as well. And let me use the French example to illustrate some of the difficulties, especially since I don't have my French panelists. I can pick on the French. Among American civil society advocates, it's typically the sine qua non of surveillance oversight to say, well, we have to have judicial oversight. We have to have an independent judiciary. The independent judiciary must approve search warrants in advance. And so when I started my research on France, I sought to answer the question, well, how does the French Supreme Court rule on surveillance issues? What kinds of judicial remedies and oversight are available in France? So the first thing I discovered is they have three Supreme Courts. So they have the Conseil d'État, they have the Cour de Cassation, and they have the Conseil Constitutionnel. And each one of these has different rules on standing and process that enable different parties to bring issues before the courts in different circumstances. So there's a French civil society group called La Quadrature du Net. They are currently challenging the French intelligence law in the Conseil d'État, which is the court that sits at the apex of the administrative court system. Now, if they lose that, and they exhaust their domestic legal remedies, they can then go to the European Court of Human Rights in Strasbourg. But if they get a ruling from the European Court of Human Rights, France may or may not abide by it because they don't have the best track record of actually amending legislation to conform with the European Court of Human Rights rulings. So how do French judicial remedies compare to US remedies? I have no idea. And the longer I study this, the less I will feel able to answer a question like that. Now, but the even more interesting aspect of the French judiciary is the role of the investigative magistrate, what they call the juge d'instruction. So this is a judge who conducts an impartial investigation. It's called an instruction. And the judge actually orders his own wiretaps. So it's really hard to envision what judicial review means when the judiciary is itself doing the wiretapping. And yet, when I talked to experts from La Quadrature du Net, they said that was their favorite part of the whole system. They actually regret that more power is being pulled away from this investigative magistrate and the Justice Ministry in favor of the Interior Ministry, because they feel like there are certain due process protections that go along with this process of instruction. And the complaint about these judges is that they feel that this due process is too time-consuming. And so more and more powers are being put in the hands of prosecutors and investigators and entities that are within the Home Ministry. And I'll give you one more example of the challenges of this kind of research. This comes from the United Kingdom. So I asked a UK expert who was formerly with the UK National Crime Agency what legal authority they use to access stored communications contents.
because I knew they could do real-time surveillance under Section 8.1 of RIPA, which is their Regulation of Investigatory Powers Act. I knew they could use that and they could get the Home Minister to approve real-time surveillance. And I said, well, could you also use that to access stored communications contents? And she said, well, yes, but no one would ever do that. And I said, well, why not? And she said, well, if there's other laws you can use for stored communications contents, and you only have to go to a magistrate for that. It's much more difficult to get the Home Minister to sign off on something because she has to sign it personally. This is like putting paper in front of President Obama. There are these incredible checks and balances and a necessity and proportionality review and all these different legal reviews that go on. It's really difficult. We would avoid the Home Minister at all costs and deal with a magistrate. So, you know, that just, again, flew in the face of my assumptions of what I think constitutes good oversight based on my background in the U.S. legal system. So that's just a few notes of caution about the UK and France. I now want to turn to the example of India, and I also want to look at a different kind of oversight, because I've talked about judicial oversight, but good judicial oversight would seem to be preceded by a legislative framework for intelligence and other surveillance activities, something where more than one branch of government is actually overseeing these entities and even their budgets on an ongoing basis. And so India has had, I think, in many ways, a very different experience from the United States on that topic. And at this point, I'll put it over to Mishi. Thank you. Thank you. In 2010, there were multiple reports of phone tapping of leaders within that government, the opposition's leaders, and some other members of the political class. When a newspaper reporter probed into the story, a senior intelligence officer told the reporter, the whole system works on deniability. It can be deployed anywhere. We don't need to show any authorization since we are not tapping a phone number at the exchange, but intercepting signals between the phone and the cell phone tower and recording them on a hard disk. If too many questions are asked, we can remove the disk and erase the conversation. No one will get to know. In 2014, my organization, SFLC.in, filed a right to information application, which is equivalent of a FOIA request. And I think by fluke, we got an answer which said on an average around 7,500 to 9,000 telephone interception orders were being issued by the federal government alone every month. Now, extrapolate this number to include all interception orders issued by the central government, add the orders issued by the state government, and it becomes clear that we are routinely but discreetly subjected to some kind of surveillance. Yes, it's a country of 1.35 billion people, and 9,000 phone calls every month may not be a lot, but it's still there. From 2013 to 2016, 44 times internet has been shut down in different regions of India also, and not using the Information Technology Act, but a criminal procedure code for prevention of unlawful assembly. Multiple Indian legislations, starting from the ones which British left us, we keep their legislations close to the heart, like they keep our Kohinoor, the diamond. Like the Indian Telegraph Act, the Information Technology Act, and the rules of criminal procedure code, they contain explicit provisions which allow federal and state government to intercept and monitor the nation's communication networks on several grounds. These grounds are often very broadly worded, with generous helpings of terms such as security of state, public safety, that are never defined in any manner of precision. This effectively grants the government unsubstantiated access to India's telephone and internet network to retrieve their contents at will. Now, there are license agreements, which, like every other country, but those agreements entered between Indian communication service providers and the Department of Telecommunications contain clauses that mandate, inter alia, the installation of unspecified surveillance equipment into communications networks. It's not too surprising to people who have worked in this for a long time, but this is what, and these have to be given access to government officials and agents as and when requested. All service providers operating within the country at any given point in time are therefore bound to ensure that the networks are open to the government surveillance, and that's on the law books.
Under the authority of these various provisions of law, a number of lawful interception and monitoring systems have been installed into our networks. They bear in real time phone calls, text, emails, and general internet activity to government surveillance. For the longest time, Indians at least relied or thought we could rely on the inefficiency of our bureaucracy, that they will never actually be able to build any such system, and we would be happy and we could just go about our business. But then came the partners. We are very happy for 21st century. India is not going to be a non-aligned country, and we are happy for that. I know we are going to be aligned with the Americans, which is also very good, but that also raises a lot of other questions. There is a lot of other surveillance systems, 3 of them which we know very little bit of information which is trickled out, which is the central monitoring system, network traffic analysis system, and the national intelligence grid, all being built up with an increased capacity of real-time surveillance of all kind of traffic which goes on in India. All these processes, they have no parliamentary or judicial oversight whatsoever. And the conspicuous absence of a justiciable right to privacy in Indian legal canons makes matters even worse. Now, that means the citizens are left with no grounds to protest against the state's unbridled or invasive surveillance initiatives. If I could just go about a little bit more, this means that the government authorities and the law enforcement agencies also view communication surveillance as an exclusive state concern in which non-governmental parties have no business interfering or even talking about. This is evidence from the fact that the surveillance system, which I mentioned, the CMS, the Central Monitoring System, NETRA, they are sanctioned by high-level ministerial committees without any adequate parliamentary dialogue. When CMS in particular was starting, in its initial stages, they had only one partial in-principle approval from the Cabinet Committee on Security. When questions are raised by the members of parliament on such matters, they are also answered in such a way so that as little information as possible can be divulged. The music of nationalism always plays in the background, and that's why you can never actually hear through that noise. Now, save a few unacceptably rare press releases, little to no information is publicly shared regarding the surveillance initiatives, and even purely procedural information, such as internal guidelines requested under the FOIA requests, are not made available. Now, the old telegraph rules, information technology, monitoring, etc. Now, all these rules also are subject to an oversight by an executive committee. So the executive makes the rules, it decides who they are going to actually surveil, and they are the ones who also sit in the committee. If those undertaking and reviewing potentially harmful activity belong to the same broad vehicle of the government, conflicting interests are all but unavoidable. Judicial review, which we really, really like, and we think it's one of the most important techniques by which the courts examine the actions of the legislature or the executive, and then tell the government agencies whether they are valid or within the limits of the Constitution or not. There is no judicial intervention at the stage of any stage of surveillance process. No provisions of law as they currently stand talk about judicial oversight in any capacity. Even the Supreme Court made an observation in one of these really important cases on telephone wiretapping in 1996, which is PUCL, People's Union Civil Liberties versus Union of India, where judicial oversight of phone interception was being talked about. They said judiciary cannot do anything because of the lack of express legal provisions that provide for such oversight. So to answer that question, there is no parliamentary or judicial oversight. There is oversight by the executive for the executive. Well, thank you. And on that cheery note, we'll now turn to Gabenga and another kind of oversight, which is public oversight and FOIA and open government laws. What are the trends that you see in Nigeria and more broadly in Africa and the areas that you've studied? Okay, so I think I should start this by saying that the conversation is changing, because the more we have these conversations at a global level, either at the IGF or
other conversations, the more we're seeing governments respond to the requests. But the fundamental problem is that we operate, and this is not just in Nigeria, in many African countries where we have worked and done reports, there is a climate of fear. And what has happened is that terrorism has become an excuse for governments to do what governments will do anyway. I'll give a very interesting example from Nigeria. We have 3 governors, and this is documented, who hired the Akin team to basically go after their political opponents and their political friends, just in case their friends were thinking of, running against them in the next elections. And all this was put under the tab of security vote, and it was called national security. And so when you have that phrase, national security, in any conversation, it basically shuts down the conversation, because the question will then be, are you being sympathetic to either terrorists or to people who will be threats to national security? And national security isn't defined. A very simple example was a bill that was introduced a few months ago, thankfully now defeated. It was called the Frivolous Petitions Prohibition Bill. It was basically, we nicknamed it Frivolous Bill because I think in itself the bill was a frivolous bill, but it was better known as the Anti-Social Media Bill, because it was just a 2-page bill that basically said that if you said anything about a parliamentarian or about someone in the executive and that was insulting, injurious, and threatened national security, you could face a 3-year term in jail or 5 million naira fine. And that was obviously ridiculous, because the word insult can mean anything. In fact, we had a case of a senator who got to hear about a conversation on a WhatsApp group. Somebody said something he considered an insult, and then he took the guy to court. The good news for the people who want to exploit the law is that there's actually the cybercrime law that was signed in 2015 has 2 sections that have been used for this opportunist agenda. One is section 24 that is basically focused on cyber stalking, but instead of defining stalking as a repeated offense, stalking is then defined as anything that is considered an insult. And then in section 38, it basically, empowers any security agent or any, representative to ask questions, and they can actually come to your premises and seize your equipment as long as they believe that national security is being threatened. And so you have this entire confused scenario where, everyone invokes national security, and it gets sad when you think of the fact that in 2 of the 7 cases where bloggers were arrested for what they wrote, 2 of them were not even by government officials. They were by one bank MD and someone else in the private sector who said that this was also injurious to national security. Because apparently, if you threaten a bank MD, you're threatening the economy, and because Nigeria is in a recession right now, that's a threat to national security. And you get all these ridiculous arguments. But at the end of the day, this then means that if there is no judicial oversight, it's even great if the executive has oversight over the executive, but in this case, there's really no oversight. So what you then do is you're left with no option but to have a form of public or citizen oversight. And what we've done in my organization is, sometime in 2013, we looked at the public records, and what we were trying to find out was, where is government investing money in terms of surveillance and in terms of anything that was being done in terms of interception. And we thought it was going to be difficult, right? Like, government will hide the expenses on mass surveillance and things like that. But it wasn't difficult, because the expenses were clearly listed in the budget, and wait for it, they were listed by the name of the products based on what was in the brochure of the company selling them. So you had, for example, Elbit Systems in Israel selling IntelliWise system to the government, and it was listed in the public national budget as IntelliWise system. So it wasn't difficult to find what money was being spent on. And then we sent an FOI request, Freedom of Information request. Of course, naturally, they're supposed to respond in 7 days, but there was no response. And the closest we got was somebody who mentioned at a public forum that we were being busybodies and we had no interest in finding out about national security issues. But of course, we proceeded to court. Unfortunately, the judge, who has now been found to be a corrupt judge and is now being questioned, at the time said that he used the same, word, that we were busybodies, and he denied the request. But we have, appealed.
But the problem with the appeal process is that even though this is a case that was started in April, May 2013, we're still in court. Unfortunately, we lost the judge who was the case was transferred to died, and so the excuse now is that we have to find a new judge who is willing to take on the case. One of the judges who was willing to take on the case said, well, he could take on the case, but he would have to go back to the very beginning. The challenge with that is that this case started when the former president was still the president of Nigeria. So if the case goes back to 2013, then it becomes a case that will be thrown out of court. And you know, we find that quite interesting. But what then happened was we realized that there was a new trend. So when we asked questions, why are you doing this? Then it sounded like the government would then go back and say, hey, someone just asked a question about lawful interception. Let's make interception lawful. And an example was when we asked questions about why the Department of State Security could write a letter to telecom companies and ask them to provide private information of citizens, text messages or call logs without a court warrant. And the response we got was silence. But in a few weeks, we saw that the telecom regulator had then developed a new document that was called a draft regulation on lawful interception. Because apparently, interception was being done, but because it wasn't lawful and we asked questions, then they came up with this guideline on lawful interception. And the challenge with that is that when you have a guideline from the telecom regulator, it should not it shouldn't be superior, of course, to the Constitution. And so the question we asked was, why don't you take this to the National Assembly so at least there can be some form of parliamentary oversight? And the feedback we got was that because as an agency, they already have an act of parliament that makes them the regulator, they can issue regulations. But thankfully, some of the concerns that we had, which we expressed, aligned with private sector concern also, because then in terms of data retention, they were asking private sector companies to store data, voice, video, every form of data for 3 years. Now, question is who's going to pay for that? The answer from them was the private sector companies were going to pay for it. Thankfully, this wasn't something that the companies were happy about. So slow down. Okay. So this happens to be one of those times when we had civil society and private sector aligning interests, and that was really good because then it slowed down the conversation with the the telecom regulator, and that was very helpful. But even though we know that the court process can be very slow, it still happens to be the one opportunity that we have for 3 reasons. One is just in case we take this case to court and we get judgment. That's one. The other is in terms of the exposure to media. So when a case goes to court, we then go to the media and say, hey, wait a second, we're in court for this case. And usually if you talk to the media about many of these issues, don't forget, there's a context to to what we're talking about. If you're talking about surveillance in a country where the economy or poverty are considered more important issues, it wasn't going to get a lot of media attention. But when the case then gets to court, then the media organizations take it a bit more seriously. And the other thing that we just try to achieve is just to embarrass the government into taking action. I mean, just some form of nuisance value, which is useful because it at times forces conversations. A simple example is when one of the former directors in one of the security agencies, we had a conversation with him and talked about surveillance and oversight, and his reaction was very simple. I mean, this is a matter of national security. You can't understand. Let's do what we need to do, except you're sympathetic to the terrorists. And we talked about citizen rights and other things, but he would have none of that. But as things would happen, the president who appointed him lost the elections, and he lost his job as a director in the agency, and then he got involved in a corruption case and he got picked up. And then he began to use the same language that we used about citizen rights. And that was very useful because it then helped us force the conversation to say, it's not just about civil society. It's about the fact that even if you're in government today, if you don't set up a friendly process, when you stop being in government, you will become a victim of the beast that you released, yourself. So I think that's where we're at right now. It's a lot, we don't even believe that the oversight, there's
supposedly provided by the parliament is extremely useful, because we've also had scenarios where members of parliament have also drafted proposed laws that basically seek to protect themselves, and they use the phrase national security. But we now have a scenario where a lot of citizens are able to make requests in terms of what's going on through the Freedom of Information Act. And if after 7 days you don't get a response, you can go to court. And even though you will not get judgment, or the dates will keep being postponed, fortunately, one of the challenges that, one of the cases that we've taken up is the cybercrime law, which is being used. And fortunately, we now have a date for December 4. We don't know what's going to happen on the December 4 in court, but at least we now have a date. And the good news about that is, worst case scenario, there is the opportunity of nuisance value, at least to make some noise about the issue and force conversation. And as long as conversation continues, then there's still hope that there can be some form of change. But right now, there isn't exactly any form of structured oversight. But thankfully, there's the opportunity of the public making comments, and also using the processes that exist within the judiciary, or at least opposing a proposed law that is put up in Parliament. Right. Well, thank you for that. Now, turning to Kevin and the United States, I mean, in my own comparative research, several things have struck me and might strike you about the United States. First of all, I think we have among the most transparent governments on earth. We put out an awful lot of data. Our intelligence community has a blog. We have a very strong and well-regarded judiciary. We have a very strong legislature. The Senate Select Committee on Intelligence has a lot of investigative powers. It can get into whatever it likes. And under the First Amendment, we probably have the greatest latitude for free speech anywhere in the world, where you can't just throw somebody in jail because they made fun of, say, a presidential candidate on Saturday Night Live. So, and we're well-resourced, frankly, which is a challenge for a lot of developing countries. You have judiciaries that mean well, but they don't have the resources to provide people efficient access to the courtroom. So what does that do for us as Americans concerned about surveillance? How far does that take us? And I'm sure you're about to tell us it doesn't take us far enough, and I'd love for you to explain why. Sure. Especially after hearing about the lack of oversight, independent oversight, and the lack of transparency in regard to the French system, the Indian system, and the Nigerian system, I must say I'm feeling pretty thankful for the fairly robust surveillance, oversight, and accountability mechanisms that we have in the U.S. But Winston Churchill once said, democracy is the worst form of government except for all the other ones. And that's kind of how I feel about American surveillance oversight. It's really the worst, except for all the other systems. And I say that because although we have a number of key features that I think are really critical to effective oversight, and I'm going to walk through 4 of them, they've also in many ways failed, and we in many ways are struggling to keep the government overall accountable when it comes to what it is doing in regard to surveillance. And so I'll walk through those 4 features and how they are failing sometimes, but also interject a ray of hope in terms of some bright signs of improvement that we're seeing in the law and in practice around surveillance. So first off, we are lucky to have a very robust statutory framework for pretty much most of the government's surveillance activities. Since the late 60s, Congress has steadily built a comprehensive set of laws for both law enforcement and foreign intelligence surveillance in the U.S. However, this set of laws is incredibly complex, often unclear, and has been unable in a variety of ways to keep pace with technological change, which leads to a great deal of uncertainty about what it actually does and doesn't authorize in 2016. Second, we have strong prior judicial review of surveillance activities, especially around wiretapping or demands for stored communications and records. And that's in both the law enforcement and the foreign intelligence context. However, because the law is often unclear, because the judges often don't understand or are even misled about the technology that's being deployed, because the prior judicial review happens in one-sided secret proceedings without anyone to oppose or critique the government's request if it's overreaching,
and because, relatedly, the judges are predisposed to approve what's put in front of them by the government, this judicial review is often insufficient to prevent the authorization of overreaching and often arguably illegal surveillance by the government based on aggressive secret interpretations of the law. One notable example is how law enforcement was able to convince judges to allow real-time tracking of cell phones, their location, for over a decade based on an aggressive legal theory that was widely attacked once that practice was finally made public, many years after it had become routine and secret. Or in the foreign intelligence context, the best recent example is how our Foreign Intelligence Surveillance Act court, the FISA court, allowed the government to collect metadata records about all of the landline phone records in the country for many years, using a court order that's supposed to be restricted to records that are relevant to a specific terrorism or foreign intelligence investigation, based on the unprecedented and I would say ridiculous argument that every American's phone records was relevant to their investigation. And yet we only found out about that through the Snowden revelations. Third, we have, well, using the term of art, exclusive means. We have statutes that require this judicial review, and although those statutes are sometimes unclear about what they authorize or don't, they are very clear that these statutory mechanisms are the exclusive means by which the executive branch is supposed to engage in this surveillance. It's not supposed to rely on any kind of inherent executive authority. It can only use the authorities that Congress has given it to do this surveillance. However, we know that the president has ignored this rule in the past, most notably when President Bush authorized a broad program of secret wiretapping after 9/11 that completely bypassed the FISA court that's supposed to approve those requests. And that program continued for years until it was revealed by whistleblowers to the press and by the press to the people. Fourth and finally, we do have robust congressional oversight. We have systems to ensure that Congress is paying attention to what the executive is doing and is regulating it, including committees in the House and Senate dedicated to oversight of the intelligence community. We also have these expiration dates or sunsets in some of our most powerful foreign intelligence surveillance statutes to ensure that Congress periodically reconsiders, reauthorizes, and occasionally reforms those statutes. However, this oversight is often ineffective. For example, the leaders of the intelligence committees received limited and arguably misleading secret briefings about the Bush-era wiretapping program. But they weren't able to consult with their staff so that they could actually fully understand what they were being told, and they weren't able to tell their fellow lawmakers. So they failed as a check on the executive, and yet the fact that they were briefed was later used by the executive to legitimate what it was doing. And we have this ongoing problem where the intelligence committees over the past decade or so have often defended or argued for the continuation or even the expansion of the executive branch's surveillance power when it has been discovered to have been overreaching. So, for example, when the White House and the NSA were supportive of legislation, the USA Freedom Act, that would have prohibited their bulk collection of Americans' phone records, the chair and the ranking members of both the Senate and the House Intelligence Committees argued against those limits and for that bulk collection. They wanted to make sure that the NSA kept that power, even though the NSA itself was saying it was willing to let go of that power. I mean, in essence, whether it's because of them being frightened based on the classified threat briefings they receive, or simply the fact that they feel that for political purposes they need to appear as security hawks, we have a situation that the lawmakers that are specifically tasked with reining in our intelligence agencies are instead the ones that are usually defending those agencies' most egregious practices. And when those practices are exposed,
it's those lawmakers who are first in line to seek to authorize what was happening before rather than rein it back in. So all of these factors lead to a situation where, despite having what I would say is the most comprehensive surveillance oversight process in the world, and the best system of checks and balances to keep the executive in line, the government's practical and legal surveillance capacity and authority is steadily ratcheting up in secret beyond what the entire Congress or the public ever expected or authorized. And when the overreach is exposed, 1 or 10 or 20 years later, the law is often updated to accommodate that expanded authority, with a few reforms thrown in. So it's a continual process of government surveillance authority secretly taking 2 steps forward, being exposed, and Congress pulling them back 1 step. And then that happens over and over and over again, such that again, the surveillance authority is continually expanding without effective checks. And in this way, even our most robust surveillance oversight is fundamentally failing. Now, an excellent and very timely example. It was just reported a few weeks ago via anonymous sources at Yahoo that last year, Yahoo was ordered by the FISA court to scan the incoming emails of every Yahoo email user, hundreds of millions, I think over 500 million people, to search all of their emails for certain digital signatures that the government believed was indicative of a particular terrorist network or plot. Now, despite having repeated public debates and congressional enactments since 9/11 regarding the appropriate scope of NSA surveillance and what types of mass surveillance are and are not appropriate in the 21st century, this type of surveillance has never been publicly contemplated or discussed or debated. And indeed, when the news story first broke, experts in this area were puzzling over, well, which of the different laws might they have implausibly argued authorizes this conduct? And then it was finally confirmed that this was authorized under our traditional foreign intelligence wiretapping law, a nearly 50-year-old statute that's focused on authorizing traditional wiretaps against specific foreign targets. And a law that clearly Congress nor the public ever conceived could be used to authorize intercepting the communications of 500 million people. And so I would say that when the public and even Congress are left guessing what the basic contours of the executive branch's surveillance capabilities are, and what the basic legal theories are that they are using to justify those capabilities, then the system of oversight is failing. A bright spot, though, and then I'll wrap it up. There are a few positive developments in the past few years that have been improving, or hopefully will improve, oversight in the US. First is the Privacy and Civil Liberties Oversight Board, which is an independent board of 5 experts that is tasked with reviewing anti-terrorism policies and practices for their impact on privacy and civil liberties. The PCLOB, for example, its very critical review of the NSA's phone records bulk collection program was absolutely critical in getting reforms passed in the USA Freedom Act. However, there are a lot of howevers in this talk, but however, the PCLOB is at the mercy of Congress, which has to appoint the board members, and actually, Congress failed to appoint board members for the board after it was authorized for like half a decade. And it's a fairly under-resourced and understaffed entity compared to the enormity of its task. And now there are even efforts in Congress to try and narrow the mandate of the PCLOB so that it can't look at covert operations like drone killings and the like. It's also somewhat at the mercy of the intelligence community it's tasked to review, since it has no independent legal authority to demand disclosure of the information it needs. But overall, it has been a very positive force. Another bright spot is some of the reforms in the USA Freedom Act. Well, first off,
true to the sort of ratcheting up phenomena I discussed before, this reform bill actually substantially increased the NSA's authority compared to what we all thought FISA used to mean. But it also did end the bulk collection of phone records, and it introduced a number of other good reforms around accountability and transparency. It created a new position for friends of the court at the FISA court, where the FISA court judges can appoint people to advocate a position that is not the government's when it's considering novel or difficult issues of law. The FISA court is supposed to release unclassified summaries of its decisions that represent a novel or significant development in the law. And finally, the law requires the government to publish a lot more transparency data about how many and what kinds of surveillance requests it's asking for, and also authorizes companies to disclose a lot more data about the types of requests they're receiving. And so it's yet to be seen how impactful those reforms are going to be, but they are a very positive development. And if you want to hear about the best practices when it comes to transparency reporting in particular, that is actually the subject of a Working Group 3 panel tomorrow that I hope that you'll come to. So, great, thank you. All right, well, let me put one question to the panel, and then we'll take some questions from the audience. And getting back to this practical problem that I'm trying to solve relating to the US-UK agreement under proposal. The grand irony here, of course, is that since 1995, the European Union has restricted the free flow of data to any country outside the EU unless they determine that that country has adequate privacy protections. And we have always taken the stance that this is too formulaic, that it's next to impossible to decide whose privacy protections are at the same level as the EU. The whole idea of levels of privacy is something I've had trouble wrapping my brain around. And we've insisted that our system of oversight is effective within the context of our system, even though it doesn't look like a European parliamentary style civil law government structure. But now we find ourselves in reverse roles, where the United States, because of the predominance of our technology sector, is sitting on the world's nest egg of personal data, and foreign governments want that data, and we're looking at amending our privacy laws to enable them to do that. And so now we're in the position of judging whether we're compromising too much by releasing certain kinds of data to certain governments that may lack oversight or just may have an effective form of oversight, but one that's totally unfamiliar to us, like the French example with the juge d'instruction. So for each of the panelists, I mean, assuming that we enter into such an agreement with the UK, and India says they want to be next, or Nigeria says they want to be next, or France, can we think of any criteria, or even how do we go about this? Should we ask local civil society what they think of the oversight? How always a good idea. Yeah. I mean, what would be your reaction if India said, yes, we want to have an agreement similar to the one between the US and UK? I think you should never make deals, or you should only make deals in societies that have a broad general recognition of their citizens' right to privacy. That's like the first thing I would say. I have seen the provisions of the US proposal for the cross-border data requests, and it says, which requires amendments in the US statutes. It requires the Attorney General to certify to the Congress, with the concurrence of the Secretary of State, to say that the foreign government must afford robust, substantive, and procedural protection for privacy and civil liberties, both in its law and implementation of law. Technology levels the world, but it does not change policing cultures. Books don't change policing cultures. It's politics which changes policing cultures. So in a society like mine, where right now the government is dynamically changing its position and has not made up its mind whether Indians do have a constitutional right of privacy or not, because when it comes to the unique identification system, which is Aadhaar, biometric-based system, they want to rush it as a financial bill and not give the right, and say Indians don't have a right to constitutional right to privacy. There have been judicial judgments, and the Supreme Court in 2015 said
a constitutional bench will be constituted to decide, do you have a right to privacy or not? And the precedence has said, we do have one, but it's not enshrined explicitly. It's to be read under Article 21, which is right to life, but you cannot really have a real life with dignity if you don't have privacy, so you're going to have privacy. We are in October 2016. The bench has not been constituted so far. The government has gone ahead and is moving full stream with Aadhaar, which is without any law or statutory framework for privacy, no data protection law. So I would say the first criteria is, which is somewhat there, but I do not know how that defines, how the AG determines. If a society does not even recognize that its citizens have a right to privacy, don't enter into a deal with such a society. Absolutely. And that's like the bare minimum. When the current government was in the opposition and the current finance ministers called data records were available, then he was, of course, vivid. He was asking for this and said, oh, there is everybody is entitled to a right to privacy. You cannot live a life like that. Everybody's entitled to some kind of private space, and we are going to go to the Supreme Court and get it. But now, of course, their Solicitor General hasn't made up his mind. Some days they think that, yes, we do, and the other days we do not have anything. We are working towards a legislative framework, but where that goes, that's to be seen. So the judiciary is involved. The legislature may or may not be involved, depending upon where we are. In the lower house, the current government has the majority. The second thing we say is that once we must have a discussion about the meaning of national security once we have come to the decision whether we have a recognition about judicially or legislatively arrived at. It's going to be a hard conversation, at least in my society, because we don't have public conversations about national security. And the nature of the situation with our neighbors, especially on the western border and where every other thing gets complicated, we will always have some kind of music playing which will prevent us from having a transparent conversation. I'm not telling you that it's the American government's responsibility to force that conversation to happen, but I'm just saying that if the American wants us to be transparent to the maximum extent possible, and India is a democratic country, to have a free conversation about what exactly is national security and what is it then we actually contribute to your capacity building. If we build your capacity and contribute to what you're going to do with this thing, then you should first know where the limits are. The question of how much American people should really understand their own national security listening is a highly vexed question. But since 2013, you guys have had a very public discussion and a dialogue, and oddly enough, very recognized people can say whatever they like about it's good for espionage or not, but they also have recognized that one Edward J. Snowden started a very important dialogue. That's a thing which every democratic society does need. And if you are talking about reciprocity here in terms of some kind of an access, then you really want to be very careful. What is it that you are handing over to a system which has very different ways? Because every word in the conversation has context, and everybody can pick up their own context. The Americans say, rule of law subject to national security, and Indians say, yeah, rule of law subject to national security, let's shake hands. And everybody goes like two ships just flowing together, but everybody's thinking, oh, I know what I meant, and I know what that person meant, and it's not the same things. Because as long as the words agree, they will think they have a deal, but that's not what would translate on ground. So unless the society recognizes a right for privacy of its citizens, don't do that. And have an open, candid conversation, because candor will lead to more democracy. Right. Thank you. And do you guys have anything to add to that? Oh, yeah. I mean, I I think it's worth stepping back and framing the problem before we start talking about what the appropriate solutions might be. We have, in essence, the internet has created a scaling problem when it comes to criminal investigations. The MLAT process, the Mutual Legal Assistance Treaty process, is far too slow and does not have enough bandwidth to handle the exponential increase
that we're seeing in terms of criminal investigators in one country needing data from another country. And the question is, how do we deal with that scaling problem? Because we can't continue, at least as we're resourced right now, to force those investigators to go through our legal process to get the huge cache of data that American companies mostly have collected. The solution that's been proposed is a new regime where US law will change to allow companies to voluntarily respond to legal process from other countries if it meets certain basic human rights-based standards. And I have a problem with that because, one, it's very hard to define what those standards are. And the legislation itself, it's, I would say, very vague about what would be appropriate, but it is clear that it would allow for standards that are substantially lower than what is currently required in the US, including not even requiring prior judicial review, certainly not requiring anything close to the probable cause factual showing, no notice, a variety of other features that it wouldn't require. And my basic take here is there is a problem. It's a problem for investigators. It's a problem for companies who are scared their executives are going to get thrown in jail for not complying with the process when those countries demand data. It's a problem for me as a civil society advocate because if we don't address this problem, we're going to see an increase in data localization mandates so that the data is there in their country, anti-encryption mandates so that they can successfully intercept the data in their own country, and aggressive extraterritorial application of the law, which will lead to executives getting thrown in jail. We don't want that. That is why we, for my part and from our organization's part, are willing to discuss something like this kind of voluntary scheme. But we are willing to accept the possibility that it may make sense to let companies voluntarily respond to foreign process. I don't think the answer, however, is to say, well, because this process of making people go through US law is too burdensome, fine, you all just go ahead and use your own law, just please don't target Americans when you do it. I feel like we've gone from one extreme that is untenable to another extreme that isn't going to adequately protect rights, and is going to, for example, ultimately lead to countries like India that have much less protection, replacing their standards for the US's much higher standards. I think that the path forward is actually much harder and more complex, but worth engaging in, which is finding the middle ground between use our law or use your law and negotiate a multilateral human rights-based standard that we can all live with, and that is separate from your regular legal request system. That's a big, hard project, but if we allow something like this US-UK agreement to move forward and set the precedent, we're never going to have that conversation, and we are going to replace what has been a very protective regime with a patchwork quilt of much less protective regimes. Thank you. Yeah, I mean, two quick things. One is the fact that, I mean, you asked the question earlier, should civil society be involved? Absolutely. I think there is the deception that because there is an assumed standard somewhere, the other party will then be able to meet up to that standard. That doesn't always work. So definitely civil society should be involved. But the other, and this is to the earlier point that was made, is the fact that when the process doesn't exist in the country that you want to have the agreement with, then, I mean, you would have the conversation, heads will go up and down, nodding in agreement, but the reality will be very different from what you have on paper. I mean, I can give you an example of Nigeria in terms of, privacy. You have a scenario where there are 7 different agencies of government collecting biometric data, and there is none of them that has any enabling law to do that. And then the government then sets up a new agency to help coordinate everything, and that agency also does not have any legal backing. And unfortunately, we've had scenarios with at least 3 of those government agencies where biometric data, where data
has been lost. In fact, the most recent was someone who published on a website the details of 78 million voters on a private website. 78 million voters, including date of birth, all that information that is, personal identification, identifiers, but also two other things. One is published the, polling unit number, which literally is 1 minute radius from your address, and the other is the voter identification number, which is basically your password to getting access to the back end of voter information and things like that. So you have this scenario where there is complete disregard for data privacy, and you obviously do not want to have a conversation about anything mutual until some of those issues are taken care of. Absolutely. Otherwise, you're going to have a conversation. It's going to look great in pictures and even maybe videos, but the reality will be extremely different. And then the agreement you have then becomes an excuse. And I'll give a very, finally, I'll give an example of what an excuse would look like. When the Snowden revelations happened, one of the questions that we kept asking the Nigerian government was, okay, now you've seen this conversation globally. Why are you still doing this? And it was interesting. This was a very shocking response that, well, if the US does it, so yes, we can also do the same thing. And I think that presents a scenario where if the reality at home does not, get reconciled with the kind of values you're asking for, then it basically becomes an excuse. Right. Well, I think we've got some time for questions from the audience, and if we pass around, yeah, I see Emma over here. I think, you're going to pass around a microphone? Because, great, you can get it. And then we have another one. Yeah, I think Emma goes first. Just a follow-up question. My name's Emma Alonzo from the Center for Democracy and Technology. And a follow-up question on this question of the US-UK agreement and looking at trans-border sort of voluntary information sharing. Big question for me is remedy, and I'd love to hear your thoughts on this. What should the person in either the US or the UK or India or Nigeria, who should they be able to appeal to for remedy if their information is turned over? Which government? Is it the company? And then what are the systems we need to have in place to ensure that they could know to access or pursue that remedy? Go ahead. I would have assumed that remedy should go directly to the judiciary. There should be judicial oversight. That's why you say there should be a court warrant before that happens. But unfortunately, you have a weakness even in that system. And in those cases, what you've had is a case where when anyone needs to seek redress, and this is what happens, literally now in many of the countries where we've done our recent report, is that there is a violation, and then citizens go online, create a hashtag, and start talking about it, because they know that if you go to the court, you're not going to get redress. So all you do is just go online and try to embarrass the government and make a big case out of it. But ideally, there should be a judicial process that is obviously backed by some form of parliamentary work that has been done. But honestly, in many of the countries where we work, it's still we're very far from that reality. So what happens right now is, yes, you still go to the judiciary, but you're doing that mostly for nuisance value and to create enough attention so that when those governments get a bit embarrassed, when there's a report in three global media platforms, you can then see some form of reaction from the governments. But ideally, it should be I thought it was going to be the judiciary, but that is not a very strong system right now. Right. Yeah. And again, he had a question as well. But yeah, that's another thing that I've seen, particularly in the developing world, is you could have a government say, well, we do have a judicial remedy. But then when you learn, and this is a problem in Brazil, I think it's in India as well, people are unlikely to see the inside of a courtroom if the judiciary is under-resourced or, otherwise there are the actual practical barriers to suing. Yeah, I just wanted a clarification. You did not mean, because these are just data agreements about data sharing. So between the governments, I think that's why we were earlier having a discussion. One has to know about what is the purpose of this agreement, for what is the data being shared for. And for example, when I said about right to privacy, I wanted to be a justiciable right, so that I can only, as a citizen in that
country, practically can only go against my own government, go and say, okay, some right of mine has been violated or some statutory right has been violated, and that's at least something enforceable. And to have a standard of some kind of a probable cause, maybe not the same one, but something like that is something which can be only done at the national level. But there can't be a remedy built into an arrangement like that, or is that what you were envisioning? I was thinking more the framework that would enable U.S. companies to voluntarily disclose to a foreign government under the foreign government establishment. So where in that kind of there's the law, the agreement between the two governments. So there's the agreement between the two governments. It's articulated in law in each country, and then the company is also making a decision in that case. It seems to me that there's a kind of dynamic there among many different parties who may, so if I as a U.S. person realize that the UK government has somehow accessed my data through this kind of agreement and then possibly shared it back to the U.S. government in some way, to me as a person, it seems somewhat complicated who I might, pursue a remedy from. In those scenarios, my legal instinct being in both jurisdictions has always been that a national government always has a mandatory duty of saying that the internal listening is going to be subject to rule of law, and I'm going to protect my own citizens against listening from the outsiders. So both of them, and then at least it gives me an actual remedy around which I can put my hands and say, hey, why is the US government getting access to my data? It's your duty, and that's why you are the sovereign here. And the internal listening, for whatever purpose you are doing it, it has to be subject to the rule of law, because then again it gives me a right, which I can go and fight for it, whichever where I am. So that's my instinct usually. Just to build on this, you're highlighting a problem with the current proposal in the sense that if you are protected by U.S. law, your data is protected by U.S. law, and at least in the law enforcement context, the government wiretaps you or seizes the content of your communications, you will ultimately be notified of that. And if the government violated the statute in obtaining that information, there is in the statutes civil causes of action to go and sue the government. You will also have an opportunity, if you're prosecuted, to argue that the search violated your Fourth Amendment rights. And if the company complied in bad faith reliance on a request from the government as opposed to good faith reliance, you can sue them as well. Now imagine this agreement. What do you do then? First off, any agreement like this, any statutory framework like this, is going to completely immunize the companies so long as they relied in good faith. So they're not a good target for a remedy if your rights are violated. The draft legislation right now seems to immunize the U.S. government's decisions about what is and is not appropriate and what countries are and are not appropriate from judicial review. And then whether or not you can sue the requesting government turns on their laws. And so then that becomes another criteria for judging how good they are and whether they actually deserve to be a part of this process, is whether or not they actually offer any meaningful remedy at law in their own system. But also to add that at least in the US, and I suspect elsewhere to the extent remedies are provided at all, the trend in the US has been to continually narrow the causes of action available to individuals, to broaden the defenses available to government and companies, and make it increasingly harder to sue over surveillance. This was something that the Patriot Act did. This is something that the FISA Amendments Act did in a variety of ways. And so the trend has been toward against no one being able to get a remedy if their rights are violated in this context, unless your Fourth Amendment rights are violated. But of course, in this discussion, the people we're talking about don't have Fourth Amendment rights. Right. Yeah, so let's go to the second question. Yeah, please. Yeah. On the AMLET reform, I think that it is very poorly thought out from constitutional law perspective, because
privacy can be restricted for public interest, and most of the times the public interest is criminal investigation, right? So for the purpose of a criminal investigation, privacy can be restricted. But by whom? By the government that has political responsibility to the people whose privacy is being restricted. So only because there is that mutual accountability between the data subjects whose data are being acquired and the ones doing the surveillance that we are allowing this exception. We are allowing this exceptional infringement on people's privacy. But now this AMLA reform is opening up that exception to include foreign governments that don't have political responsibility for the people whose privacy are being infringed. Because even the data controllers, when they are holding private information of foreigners, it is not just the foreigner. It's not just the foreigners who have privacy associated with that data, but also the data controllers, by providing the confidential services to their clients, it is also their privacy that's being infringed because it's their server that they have to open up. So constitutionally, I think that it has to be really rethought out, and I think that will complicate the remedy problem. It will start a cataract of other problems. Is there a question? No, I oh, okay. comments. That's all right. But there are a couple of other comments about what Okay, other I'm not people sure if said. we're going to lose the room. We started 15 minutes late, but they apparently still want us Okay. to end on time, which is odd. On Lara, on your point about your difficulty in finding a consistent standard in kind of surveillance oversight, because in some countries, judicial bodies are not the preferred players for overseeing surveillance. I think that there is a more Thank you. All right, we're good. yeah, 15 more minutes. I think that there is a more general way of stating the same principle. It doesn't have to be the judicial body. I mean, judges are not like special. Judges are not special entities in privacy governance. Judges are in Anglo-American legal system. Judges play that role because they are officials that are accountable to the public, but have no interest in the progress of investigations. They are disinterested civil servants. And well, in some systems. Right. Well, yes. So, but if there are systems where judges are also, in that sense, disinterested in the progress of investigations by the prosecutors, it necessarily doesn't have to be. It is unnecessary that they are professional judges. So, as long as surveillance is overseen, oversight is provided by some, politically accountable officials who don't have interest in progressive investigation, I think that it should be fine. Just one more comment. This Yeah, on Mish's presentation. I think that looking at Korean surveillance state of affairs, one caution that we have to keep in mind is that if the number of surveillance requests that are processed, if the number increases, the judges face increasing pressure to process them more because they don't want to stand out as the ones who are hampering the investigations. So the more surveillance takes place, the more
pressure the judges feel in approving the new surveillance request. So it's really important that you take some measures, take some action before the problem really goes out of control. Right. Okay. Well, I don't know if anyone has something to add to that. I mean, I will say, just as a general comment to the comment about judicial officials, is that there are so many different kinds of judiciaries that I've looked at. And for Americans, you know, we think of a judge as an Article 3 judge. And for anyone outside the United States, they think, what is Article 3? So for a lot of countries, the judiciary is a civil service personnel system. Where prosecutors and judicial officials may switch back and forth between these two bodies. Well, I'm saying you don't need to worry about it. You don't need to talk about, you don't need to define judicial officers. You don't need to talk about what judiciary is. You just need to check whether surveillance is being approved by somebody who is disinterested from the progress of the investigation. But see, that breaks down into other questions about who is this judicial official. And one of the things we see in the UK is that the UK is staffing up these oversight bodies. They're called tribunals. A tribunal is not a court in the UK system. And they're often hiring retired judges. So this is a certified, this person is trained as a judge, but do they have life tenure? If they don't have life tenure, that's not the same degree of independence as you would get from what we think of as a judge. But is that good enough? And again, the challenge is, how do we make that assessment? If you don't really understand that judiciary, it's easy enough for a country to say, well, we have judicial review. Look, we put these retired judges on this body that is completely politically beholden to the prime minister, and everything's great. So, I don't know if you... continuing in India. India, judges are not elected. Yeah. Right. But then how do you define... Who have political accountability to the subject. So retired judges. So who's that? Well, yeah. So on retired judges, you can make a critique that they don't have any political accountability because they don't have any relationship through elections or any other political institutions, right? So so judges are some of them, judges who are elected or judges who are appointed by the elected officials. But other countries, other systems can have other types of civil servants. Right. Now, did others have questions? Do we have any other questions? We're now cutting in on the coffee break. We're allowed to stay for 15 minutes, but I wouldn't want to keep you from your coffee break if that's what you're inclined to do. Does anyone else have any additional closing comments? Just one, which is, it seems there's a lot of discussion and debate about the appropriate role for the Freedom Online Coalition and what best issues to engage in as a coalition. And I think that addressing that hard question which I raised, which is, if it's not going to be US law and it's not going to be your local law, is there some sort of middle ground negotiated standard that we can all agree to? I think that would be a worthy project of the Freedom Online Coalition. Yeah, I agree. All right. Well, with that, I think we'll conclude. And please give a round of applause to our panelists. They're really terrific. We can go enjoy a coffee break. Fabulous. Thank you. You guys were great. That was really fabulous.
Good afternoon. My name is Matthew Shears. I'm one of the co-chairs of Working Group 1, and this is Track 1, Session 2 on best practices. What I'm hoping for here is that we can inspire you to be very engaging in this discussion. And I'd like this to be very much a discussion on best practices with you asking a series of questions and indeed identifying best practices or good practices, whether it be on the technological side, on the policy side, in terms of how we manage this challenge of security and freedom. And so I'd very much appreciate you jotting down notes or questions. We will have a usual panel approach, but I think it would be incredibly valuable to the panel and to you if we can share experiences more broadly. So I hope you'll join us in that. Stefan, are you going to join us? Or I don't know if we have a mic. Actually, we might bring a mic to you, probably, rather than set up a mic. That probably makes sense. Got one more down here. We got one more down there? Oh, okay, great. So unfortunately, Ms. Hazel Diaz from the Ombudsman's Office for Costa Rica is unable to join us, but we have Stefania Milan, who's taking her place on the panel for this discussion. One of the things that we talked about in the prior session was a whole range of issues, and we covered the waterfront in terms of how do you balance security and freedoms. We ranged from the Internet of Things to the issue that came back a number of times, which was the issue of trust and how important it is, through to the geopolitical dimensions of digital sovereignty and a whole range of other things. We didn't actually fully conclude in the panel, which is a little unfortunate, but I'm hoping this discussion will tease out some ideas and some best practices and perhaps things that can inform the work of the FOC going forward. So when you're thinking about things that you've witnessed or best practices you're familiar of, perhaps think also in terms of how they might be brought into the FOC or how the FOC might, in fact, support those practices around the globe. So I think, let me just briefly, or you can see the panelists here, so let me just say that we've got a wonderful panel here of individuals who really come from a set of diverse kind of backgrounds and will bring a very diverse set of experiences to this best practices session. So I think what I'm going to do is I'm going to ask each of the individuals just to spend 3 to 5 minutes just talking about the work they do. What are some of the best practices that they've identified in the work they do? And this could be, again, across the spectrum of issues that we're dealing with in this particular thematic area. And then we'll come back with some very specific questions, and I encourage you, as I said, Buenas tardes, think of compañeros. Estamos esperando que termine esta actividad para empezar nosotros. And start with Sanya. And if you could tell us, Sanya, what Freedom House is doing, how the work it's doing is ensuring both the security and the freedoms of individuals around the globe. Thanks. Thank you very much, Matthew. And good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. My name is Sonia Kelly, and I direct the Freedom on the Net project at Freedom House. Many of you are familiar with Freedom on the Net. It's an annual assessment of internet freedom in 65 countries, covering about 88% of all internet users. It examines in detail internet policies and practices in each country each year. So we look at laws regulating content online. We look at laws and practices regarding surveillance. We examine and document abuses against bloggers and online users, their imprisonment, cyber attacks, and really we take a comprehensive approach at documenting these issues. And because we do this exercise every year, we are able to track improvements and declines in each country. Our country reports are produced by civil society organizations on the ground, also by bloggers and lawyers,
And each of them takes a very wide-ranging approach. So they test availability of websites, they consult laws on the books. They document, as I mentioned, abuses, experiment. When we publish Freedom on the Net, we get close to 2,000 media mentions around the world, and this is in major media outlets. Over 3,000 blogs report on the findings. And considering that in many countries where internet freedom is in peril, the report is then used to really stimulate discussions on the practices that these governments are taking. We have seen tangible results on how civil society and the journalists and the companies are then able to take the findings from the report and hold their governments accountable. Just one example among many is from Pakistan, where, for example, our local partners there have documented dozens of media reports where civil society Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esperar. Vamos a continuar con el programa de esta actividad y daremos inicio a la sesión Derechos de la Niñez y Adolescencia en Línea. Para ello nos acompañan como panelistas en esta sección la señora Milena Grillo, directora ejecutiva de la Fundación Pan y Amor, quien ocupa esta posición desde el año 1989 y es experta en materia de derechos de la niñez y adolescencia. Ha colaborado con su criterio experto para numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en Costa Rica como en América Latina. Desde el año 2012, la señora Grillo representa la región de América Latina en el Consejo Internacional de ONG sobre violencia contra los niños, INCO, un cuerpo que acompaña el mandato de la representante del secretario general sobre la violencia contra los niños. También nos acompaña el señor Mauricio Arce, gerente de responsabilidad corporativa para Latinoamérica de la empresa Millicom. Don Mauricio es comunicador e internacionalista. Tiene un máster en responsabilidad social y desarrollo sostenible. Ha enfocado su trabajo en potenciar el impacto positivo que tienen las organizaciones en su entorno a través de la innovación social y una gestión ética con sus partes interesadas. También ha trabajado en organizaciones del sector civil y en el sector privado. El señor Guillermo Canela Godoy, quien es consejero de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur y Chile. Además es secretario del Comité Regional de América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de UNESCO. Durante 8 años coordinó el Departamento de Estudios sobre Medios de Comunicación y Periodismo de la Agencia de Noticias de los Derechos de los Niños.
También ha trabajado como consultor de investigación en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente y para el Gran Premio Ayrton Senna de Periodismo. Les agradecemos su participación y les solicito un caluroso aplauso de bienvenida. Las tecnologías de la información y comunicación están presentes en la vida cotidiana de todas y todos. Han adquirido una característica de ubicuidad y hace que de una u otra forma todas las personas tengamos contacto con estas. El día de hoy la Internet ofrece diversas oportunidades para la innovación, la creatividad, la productividad. En los entornos en línea, las personas podemos disfrutar de los beneficios de la conectividad, independientemente de la identidad, de la edad, del lugar donde nos encontremos. Igualmente, nuestra niñez y adolescencia están inmersas en esta realidad y el número de usuarios menores de 18 años está aumentando exponencialmente. Definitivamente no existe ninguna duda en cuanto a que las TICs traen beneficio, pero también somos conscientes que existen retos relacionados con el acceso, el desarrollo de contenidos, la identificación y el manejo de riesgos, la alfabetización digital y la privacidad, entre otros. En esta conferencia, durante el día de hoy y el día de mañana, se ha hablado y se hablará sobre el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad en línea. Este debate toma especial relevancia cuando nos referimos a la infancia, la adolescencia, la juventud, actores claves del proceso de apropiación y expansión de las TIC en la sociedad. Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes son sujetos de derecho a los que les debemos dar una protección integral en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y dadas las transformaciones que ha generado la tecnología, que se reflejan en la comunicación, la educación y la forma en que intercambiamos y producimos información, y es aquí donde se nos presentan mayores desafíos. Debemos hablar no solo de proteger a esta población, sino más bien de empoderarlos con herramientas que les permitan ejercer sus derechos. Quizá este es el desafío más grande y es por ello que en esta sesión deseamos facilitar una discusión sobre cómo los derechos de los niños y las niñas en línea se pueden disfrutar y ser preservados sin socavar la apertura del Internet o de otros valores fundamentales. Entonces, considerando todos estos elementos, vamos a moderar este diálogo, este conversatorio, abordando algunas preguntas que le vamos a hacer a nuestros participantes, empezando por doña Milena Grillo, a mi derecha. Y la primera pregunta, pues para abrir el conversatorio y el debate, y posteriormente daríamos un espacio para que todos ustedes tengan la posibilidad de emitir sus opiniones, comentarios o bien hacer preguntas a la y los participantes. La primera pregunta, doña Milena, es ¿cómo considera usted que el acceso a las TIC le permite a nuestra niñez y adolescencia hacer un ejercicio efectivo de los derechos humanos, especialmente, como dijimos al inicio, los derechos económicos y sociales? Doña Milena. Gracias. Está prendido, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones y un saludo a los compañeros. Comentábamos antes que este panel en sí mismo es como una muestra de la aspiración que tenemos en Costa Rica de un trabajo
intersectorial, ¿verdad? Que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, y tenemos también sentada a la misma mesa en Costa Rica la academia para que nos ayude a pensar, ¿verdad?, de qué manera podemos acertar. Yo no sé cuántos de quienes estamos aquí somos costarricenses. Ok, tenemos algunos extranjeros, algunas personas de fuera. Básicamente, bueno, decirles que en Costa Rica desde el año 2009, que me parece que tiene que ver con cómo se acelera el desafío de responder a lo que nos tiene hoy reunidos, desde el 2009 la Sala Constitucional resolvió que el acceso a Internet era derecho fundamental de todas las personas que habitamos en Costa Rica. Yo trabajo con la Fundación Paniamor, que es una organización privada cuya misión es catalizar cambios perdurables en la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya veníamos trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta que los chicos y las chicas pudieran asumir para superar situaciones de exclusión social y desventaja. Y digamos, a la sala, al hacer esa declaración, crea un mandato para el Estado costarricense de acelerar la democratización del acceso a las tecnologías, con especial énfasis en las poblaciones que por sí mismas no tenían acceso, las poblaciones en mayor desventaja y en mayor condición, digamos, de conflictividad. Entonces, en ese sentido, es claro para nosotros que, vamos a ver, que tenemos que desarrollar las estrategias para acompañar la mejor inserción posible, el mejor recibo, el mejor aprovechamiento de esa oportunidad por los niños, niñas, adolescentes y las familias que iban a ser atendidas, ¿verdad? Eso, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya desde el 2009, ha elaborado ampliamente en múltiples documentos y declaraciones la cantidad la cantidad de derechos que pueden ser avanzados y satisfechos teniendo la población, teniendo las plataformas de las tecnologías de la información y la comunicación apropiadas, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a mirar dónde estábamos en esto, encontramos que, bueno, yo creo que en Costa Rica podríamos decir que habría acceso en el concepto más simple del acceso, había un acceso más o menos aceptable y moderado, pero cuando miramos más a fondo, el uso, el aprovechamiento de ese acceso, el uso significativo, el que las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, en particular adolescentes que son con los que nosotros más trabajamos, pudieran hacerse, ¿verdad?, avalarse de esas herramientas para mejorar su calidad de vida, para crear aspiraciones nuevas, era una cosa muy disímil a lo largo del territorio. Entonces, desde entonces empezamos a trabajar en lo que luego construimos como la ciudadanía digital, ¿verdad? Cuando nosotros decimos acceso a Internet para las personas menores de edad en Costa Rica, sí, es desde un enfoque de ciudadanía digital que obviamente no lo construye Paniamor, que es un enfoque que se ha construido internacionalmente en la mirada, pero cuando nos lleva a la reflexión de cuando decimos acceso a Internet, ¿qué significa el acceso a Internet? ¿Verdad? No significa solo el conectarse, significa entrar en lo que el viceministerio plantea, el Viceministerio de Tecnología plantea como el escenario de trabajo, que es un ecosistema digital. Hay una gran cantidad de relaciones, ¿verdad?, de intereses, de productos, de cosas que están ocurriendo en el ecosistema digital, y la propuesta de la ciudadanía digital para nosotros en Costa Rica es lograr desarrollar no solo en las poblaciones adolescentes, sino en las instituciones encargadas, en las familias, ¿verdad?, todas las condiciones, los condicionamientos que permitan que los chicos y las chicas en estas condiciones se inserten en ese ecosistema digital y hagan de eso un uso y una apropiación desde 4 dimensiones de la ciudadanía digital como menos. La primera es un uso seguro, ¿verdad?, de las oportunidades que se les plantean, un uso responsable de las avenidas que se les abren, un uso productivo en función de realmente aspiraciones concretas, y un uso también cívico, prosocial, ¿verdad? Un uso digamos, más allá del beneficio y el interés propio, la mirada por el bien común, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros reconocemos como ciudadanía digital, colocando que la entendemos en el contexto de un ecosistema digital que plantea una serie de desafíos y que tiene
para lograr aprovechar, maximizar las potencialidades que encierra para poder acompañar a estas poblaciones en su crecimiento y desarrollo, encierra también desafíos, ¿verdad?, que tienen que ver con básicamente dos, ¿verdad? El hecho de que logremos cerrar las brechas y las inequidades, porque a la hora de hacer esa democratización se nos quedan gentes atrás. La semana pasada estuvimos celebrando el Día Internacional de la Niña, hicimos una mirada intensa sobre cómo las niñas y las adolescentes y las mujeres jóvenes también están más marginadas de la apropiación de las tecnologías como esas herramientas que las potencian para salir adelante que sus pares hombres. Entonces ahí tenemos una cosa. Y el otro gran desafío que tenemos, ¿verdad? Un desafío es como ahora los ODS, ¿verdad?, la convocatoria de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, su esencia es que no se quede nadie atrás, ¿verdad? Y en esto que estamos hablando, eso es uno de los pilares que tenemos que mirar con gran atención. Y el otro es, mucho de lo que se ha hablado hoy y que se hablará mañana, el asunto de la violencia que está presente, ¿verdad?, que es, obviamente, es la violencia sexual que todos conocemos y las medidas que ya se han tomado. Ya hay un acuerdo, por ejemplo, que la libertad de expresión y la libertad de información puede tener sus límites y ¿verdad?, y sus fronteras cuando se trata de algunas cosas y se coloca claramente la pornografía con niños y niñas y el abuso sexual en esa línea. Pero hay otras dimensiones. Está el discurso del odio, está la xenofobia, está la apología de la violencia, ¿verdad? Está una serie de cosas que tenemos que ver cómo resolvemos. Yo creo que por el momento lo dejaría así para poder retomar el comentario. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a don Mauricio y reiterándole la pregunta que le habíamos hecho a doña Milena. Don Mauricio, desde la visión de la empresa privada que usted representa, ¿cómo considera que el acceso a las TIC le permite a nuestra niñez y adolescencia hacer un ejercicio efectivo de los derechos humanos? ¿Y cuál es el papel que usted piensa que sería el de los adultos en los procesos de empoderamiento y también en este caso de la empresa privada? Claro, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Pues muchas gracias primero, don Edwin, por tenernos aquí. Yo creo que no lo pudo haber dicho mejor doña Milena. Creo que el tema de Internet como una herramienta de apropiación de los derechos para los niños y las niñas, de apropiación de sus derechos, y además algo que es muy importante, y es que es una herramienta que se ha convertido esencial para bien o para mal, pero es una herramienta de autoexpresión para los niños y las niñas que hoy crecen ya como nativos en la era digital. Entonces realmente yo creo que un punto muy importante que hay que hacer, y ahora teníamos esa conversación justamente, es cómo es importante al tratar estos temas de hacer realmente una inmersión en los jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde está su posición? Porque muchas veces estos temas se discuten en foros donde somos una mayoría de personas que no han nacido en un mundo en el que ellos han nacido. Un mundo donde lo digital es lo normal, es el nuevo normal. Y no entender eso muchas veces genera una situación un poco confusa en cómo se empiezan a tratar estos temas. Desde nuestra posición, nosotros, a ver, lo primero que nosotros dejamos claro, y es que entendemos que estamos justamente poniendo allá afuera una herramienta que permite una cantidad de acciones positivas, pero que además conlleva una serie de riesgos. Riesgos sobre los cuales nosotros consideramos que ahí es donde viene la parte importante de que existe una aproximación sistémica en cuanto a cómo atacarlos. Y el riesgo, uno de los muchos riesgos, como ya mencionaba doña Milena, justamente que el uso que se haga sea el uso productivo, o sea, que sea un uso que realmente permita a estos niños, estas niñas, a estos jóvenes que están teniendo acceso a Internet, a darle un uso que les permita realmente desarrollarse y a crecer. Y eso muchas veces suena más fácil de lo que realmente es. Tenemos la particularidad en nuestra organización de que nosotros estamos en 13 mercados alrededor del mundo y solamente estamos en países en desarrollo. Muchas veces cuando se conversa sobre esto se habla de la responsabilidad que tienen los padres y las madres en cuanto a la educación digital de sus niños y sus niñas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vemos nosotros en mercados en desarrollo es que esos padres y esas madres justamente son primeros usuarios de herramientas digitales también.
Entonces, responsabilizarlos a ellos de que le den la educación digital a sus niños y a sus niñas sobre algo que realmente no conocen, pues es un poco injusto, de cierta medida, ¿verdad? Y cae un poquito más entonces sobre nosotros y en este ataque sistémico, digamos, de realmente atajar ese tema de una manera en que podamos darles acompañamiento. Entonces, muchas veces el enfoque se trata mucho de enfocar en el tema de niños y niñas, obviando en alguna medida de que los adultos o su entorno de adultos ya son conocedores del tema, conocen los riesgos y saben cómo darle mejor uso. Cuando en realidad encontramos que no es así. Y cuando vemos eso en mercados donde los niños y las niñas están teniendo acceso a celulares, que es el principal método para acceder a Internet hoy, a partir de los 12 años, incluso antes, y esto es irrelevante de un estrato social, llamémoslo, porque realmente la accesibilidad para teléfonos móviles a través de planes se vuelve muy accesible, valga la redundancia, entonces realmente esto ya aplica para grandes poblaciones. Y si encontramos entonces, encontramos mucho donde los padres y las madres se encuentran en esta situación donde necesitan ese acompañamiento porque realmente ellos tampoco lo conocen. Y la importancia justamente es esa, que ya recopilando un poco de lo que dijo doña Milena, el tema de hoy es que es innegable que Internet es fundamental para la apropiación de los derechos de los niños y las niñas. Ya no hay una separación, mucho menos para ellos, entre lo que es el mundo online y el mundo offline. Ya eso realmente, hacer esa comparación y su relacionamiento de derechos, realmente se ha vuelto cada vez más obsoleta, especialmente para ellos que están naciendo en este mundo. Entonces, no, o sea, para nosotros es de suma importancia reincidir sobre la importancia que tiene el tema de trabajar sobre el uso responsable de estas herramientas y verlo como un problema que se debe atacar de una manera sistémica. Muchas gracias, don Mauricio, y le cedemos la palabra a don Guillermo. Repito la pregunta: ¿cómo considera usted que el acceso a las TIC le permite a nuestra niñez y adolescencia hacer un ejercicio efectivo de sus derechos humanos y el papel de los adultos también en este proceso de empoderamiento, visto esto desde la institución que usted representa, por favor? Hola, gracias por la invitación. No sé si mi presentación está ahí con ustedes, si pueden poner, porque quiero enseñar dos cosas que mejor visualmente. Primero, me parece que nosotros estamos delante de un gran desafío, porque es claro que la respuesta, puedes pasar a la próxima, por favor. Todos ustedes conocen estos dibujitos ahí, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además Costa Rica es el primer país del mundo que ha firmado un pacto nacional y multisectorial para la implementación de estos objetivos hacia 2030. Entonces, desde el punto de vista de la respuesta formal de la comunidad del desarrollo a la pregunta que fue planteada, no solo para los niños, niñas y adolescentes, para todos los seres humanos que habitan este planeta, estos señores y señoras que firmaron este pacto, ¿no? Los 193 jefes de Estado de nuestros países, están diciendo en los preámbulos, y no es menos importante, que la agenda de las tecnologías de la información y comunicación, el acceso a ellas y el acceso calificado es importante para alcanzar todos los 17 objetivos. Entonces, sí, efectivamente, desde un punto de vista formal, la respuesta es sí. Ahora, yo tengo esta cosa acá ahora. ¿Para dónde apunto? ¿Para usted? ¿La próxima? Ahora, pasemos de este video de 1 minuto para que ustedes reflexionen sobre una cosa. Solo dar play en la misma presentación. Debería estar funcionando. Bueno, no pasa nada. O sea,
si no hay el video, les cuento cuál es la temática. O sea, una de las agendas más antiguas desde el punto de vista de la intervención del Estado en el uso de la tecnología para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes está en lo que se conoce como políticas de TICs para la educación, ¿no? O sea, este país, por ejemplo, tiene una de las estrategias más antiguas de la región a través de la Fundación Omar Dengo, pero la política de enlaces en Chile tiene 25 años, la política de Proinfo en Brasil tiene 23, y algunas más recientes como el Plan Ceibal de Uruguay, que es el primero de universalización de acceso a las computadoras y tabletas a toda la población infanto-juvenil, y bueno, y Argentina conectar igualdad, y por ahí va. Y si nos hacemos esta pregunta, o sea, las TIC para la educación ha ayudado a mejorar la calidad de la educación para niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente las encuestas demuestran que no es. Entonces, estamos en un momento, ahora, no es para lo que se pregunta, para los scores en exámenes de PISA de matemáticas, ciencias y lengua materna, que son cosas importantes, ¿eh?, para el desarrollo social, económico, integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que estamos en un momento central de preguntar, ¿para qué queremos estas cosas? Y no hacemos esta pregunta. Desafortunadamente, en todos los países, nosotros, incluso los organismos internacionales, ponemos la infraestructura en las escuelas, pero no preguntamos qué educación queremos ofrecer. Y podemos traer la computadora más avanzada de la NASA. Si no sabemos qué educación queremos ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes, la tecnología no va a hacer milagros. Y eso es válido para todas las otras agendas de derechos humanos, derechos económicos y sociales. El empoderamiento a través de la tecnología depende de una pregunta anterior, que es ¿qué sociedad queremos tener? ¿Qué política pública queremos tener? Y ahí el análisis, y por supuesto no estoy hablando de Costa Rica, que no es un país que yo conozca particularmente bien, uno de los grandes problemas es que no tenemos políticas públicas, tenemos proyectos. Este proyecto que funciona bien y etcétera, pero no miramos dentro de 10, 15 años qué queremos con eso. Y ahí, y eso es lo que estos videos, si funcionara, los mostraría, el tema no es la tecnología en el sentido que sea este teléfono o cualquier otra cosa que invente mañana. El tema es el código, el tema es lo que está adentro, o sea, el tema es cómo preparamos una sociedad, incluso de niños, niñas y adolescentes, que estén preparados para llevar adelante esta transformación social, sea cual sea la plataforma, sea cual sea el device que vamos a ofrecer. Y ahí no es fácil la agenda. No es fácil porque, por ejemplo, tenemos una discusión razonable y fuerte en términos de la llamada TIC para la educación, incluso con fuertes inversiones de los estados nacionales en eso, pero cuando hablamos de una educación para las TIC, es mucho más difícil de encontrar políticas públicas sostenibles y que estén presentes en la línea del tiempo. Lo que se llamó acá de alfabetización mediática e informacional. Hablamos mucho de eso, pero sin embargo, cuando queremos ver políticas públicas implementadas en larga escala en todas las escuelas, y no un ejemplo en la escuelita no sé dónde que funcionó muy bien, es mucho más complicado de encontrar estas políticas sostenibles. Y de nuevo, eso no es solo para países en desarrollo, eso es internacionalmente. ¿Y por qué? Porque es difícil hacerlo. No es tan claro cómo manejar estas temáticas. No es tan claro incluso, con la importancia que eso demanda, cómo exactamente involucrar niños, niñas y adolescentes en estos debates, que sería fundamental. Todos hablamos de eso, pero al final estamos acá y no hay ningún niño en esta sala y estamos hablando de ellos y de ellas. Y de nuevo, no estoy haciendo una crítica porque no es tan fácil hacer eso sin que sea una cosa solo no estereotipada. Sí demanda metodología específica, demanda trabajo de verdad, la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en esta discusión. Y hay que hacerlo, ¿eh?
hay adolescentes de 15 años que tienen 1.000 millones de viewers en sus páginas de YouTube. O sea, ¿cómo podemos ignorar a esta gente? Son mucho más inteligentes que nosotros. Tienen mucho. Imagínate comparado con las páginas de UNESCO que no tienen nada. O sea, entonces, o sea, tenemos que realmente dar un salto paradigmático. Y eso es hacer la discusión en otro patamar. O sea, por ejemplo, en el caso de TICS Educación, si no incluimos de manera seria la discusión del código, del algoritmo en la educación, estamos perdiendo la batalla. Y eso no es para que todos sean programadores. Nada que ver con eso. O sea, enseñamos español y ni todos tienen que ser Gabriel García Márquez, pero hay que saber trabajar con el código, con la lengua. Así como hoy, ¿quién no sabe trabajar con, hoy no, pero dentro de poco tiempo, ¿quién no sabe trabajar con esta nueva lengua? Va a estar muy fuera, no del mercado de trabajo, va a estar fuera de la ciudadanía, va a estar fuera de esta capacidad de interactuar de manera crítica con este nuevo mundo, ¿no? Y ahí me parece que sí, volviendo a la pregunta inicial y lo dejo ahí para después seguir con lo demás, sí es claro que la Internet y las nuevas tecnologías, etcétera, tiene un impacto en garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero esta afirmación es casi lo que en filosofía se llama un truismo. O sea, todos vamos a estar de acuerdo con eso. Ahora, el punto es qué tecnología para qué proceso de desarrollo, ¿no? Y entonces solo, entre comillas, dar el acceso, y es claro que es importante y debemos hacerlo, no va a resolver el problema. Así como la tecnología en la escuela, solo eso no ha mejorado la calidad de la educación. Desafortunadamente, porque muchos de nosotros creíamos de verdad que iba a mejorar, y por lo menos en parte, pero no ha mejorado. Entonces, acá creo, y con eso dejo estos mensajes clave, creo que hay una cuestión de política pública amplia y de largo plazo, creo que hay una cuestión de alfabetización mediática e informacional de verdad amplia, y hay una cuestión central de percibir estos derechos de niños, niñas y adolescentes en su integralidad, ¿no? Y en los cuales el derecho a privacidad y a libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, que son los derechos que menos se habla cuando se habla de la Convención de los Derechos del Niño, están centrales en este proceso. Y ellos y ellas sí tienen que estar más presentes en esta discusión con las metodologías apropiadas, etcétera, etcétera. Dejo por ahí y seguimos. Gracias, don Guillermo. Doña Milena, don Mauricio, don Guillermo nos habla de tomar en cuenta y darle más participación a los jóvenes, las niñas y los niños. Entonces, desde el punto desde la visión de las instituciones que ustedes representan, ¿cuáles son esas acciones que deben impulsarse para brindar a esta población estos espacios y esta participación que nos habla don Guillermo? Sí, yo creo que pasa como en la misma línea que don Guillermo nos plantea. Vamos a ver, nosotros hablamos más que de educación, hablamos como de cultura tecnológica. Realmente cómo se asume eso como parte de la dimensión. Hemos hecho a lo largo de los, no sé, de los 10 años tal vez que estamos trabajando y reflexionando sobre esto, un recorrido que empezamos como todos con las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación, y poco a poco adicionamos pensando TICs para qué, ¿verdad? Intentando dar con los chicos y las chicas una respuesta, porque también es importante preguntarles a ver qué TIC para qué. Evolucionamos a lo que hay una autora que hace un trazado, un camino, una autora española que nos sirvió mucho para graficar. Fuimos evolucionando o adicionando de las TIC a las TAC, ¿verdad? TIC-TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Realmente cómo esas tecnologías pasan de ser solamente esa cosa que me informo y me comunico, ¿verdad? Sino que son también unas herramientas donde pruebo, exploro, indago, investigo, asumo cosas que son relevantes para mí y aprendo y genero conocimiento. Y más recientemente, ya en los últimos 2, 3 años, hemos evolucionado a la tercera, que es las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Eso no quiere decir que en el trabajo con los chicos y las chicas, que es un trabajo extramuros, es un trabajo en comunidades, porque la escuela tiene para nosotros un rol específico de cumplir, pero hay otro montón de actores
en el cotidiano de los chicos y de las chicas, ¿verdad? Los gobiernos locales, las organizaciones que trabajan con ello, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones con sus políticas de democratización de las tecnologías, el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Con su política de generar cultura. Todas esas entidades pueden tejer y deben tejer las tecnologías como esa herramienta de interacción. Nosotros tenemos para trabajar con las poblaciones comentando lo que es un enfoque de intervención por escenarios. Más que sentarnos a esperar que las poblaciones a las que nos interesa enganchar en estos procesos de pensar juntos a dónde queremos ir, más que esperar que lleguen a donde nosotros estamos, miramos a dónde están esas poblaciones y vemos de qué manera podemos llegar a donde ellos están con una, ¿verdad? Con una convocatoria que les sea pertinente. Y los chicos y las chicas en Costa Rica, yo creo que en América Latina, están en los espacios digitales, ¿verdad? Ahí es donde los encontramos, ahí es donde interactuamos. Y como muy bien decía el señor viceministro, desde el absoluto convencimiento de que no hay una, digamos, una separación entre lo que ocurre en el espacio digital y lo que ocurre en el espacio presencial, ¿verdad? Muchas de las cosas que ocurren en sus vidas se originan en uno de esos espacios y se perfeccionan en el otro. Se originan en lo digital y se perfeccionan en lo presencial o al revés. Entonces, digamos, ese acompañarlos a desarrollar esas capacidades y esos conocimientos, ¿verdad? Donde ellos puedan decir, bueno, ahora voy a usar las tecnologías de la información, ¿verdad? Y para comunicar, informarme y comunicarme, pero ahora las voy a enseñar para aprender y para generar conocimiento. No, pero es que ahora las voy a enseñar para expresar que me preocupa la situación de los chicos y chicas en Siria, que quiero saber qué pasa ¿verdad? Con los adolescentes desaparecidos en México, ¿verdad? Porque soy un ciudadano cada vez con una, digamos, con una conciencia más ciudadana, más global. Y esto es fundamental para las poblaciones en desventaja, ¿verdad? Porque ellas tienen muy acotados sus horizontes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que para nosotros ha demostrado maravillosas las tecnologías es esa posibilidad de abrirles ventanas que realmente, si hemos hecho con chicos, digamos, tours a museos, ¿verdad? Y con chicas tours a museos, han tenido diálogos con chicos y chicas, por ejemplo, de Palestina y de Israel para conocer el conflicto, ¿verdad? Y ahora todas esas cosas se presentan, pero sobre todo es quebrar, ¿verdad? Quebrar esos estancos donde nosotros nos metemos y donde a veces, y que sirven a sí mismo como barreras para la autoexclusión. ¿Cuál es la aspiración acá? Es generar como aprendizajes, modelos, decimos nosotros, tecnologías sociales, que después puedan ser implementadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Comunicación, con quien estamos trabajando permanentemente, con el Ministerio de Bienestar y de Desarrollo Humano, ¿verdad? Con el Ministerio, como insumos para introducir y permear. Nosotros hablamos con el sector empresarial que queremos ser en esa alianza con el Estado, más alterativos que alternativos, ¿verdad? Entonces, que estos aprendizajes puedan después tejerse en el marco de políticas públicas que les den sostenibilidad y que los lleven a escala, ¿verdad? Es como generar nuevas formas. Ciudadanía digital para nosotros no es una materia para aprender, ¿verdad? Es como es una actitud que se asume casi por ósmosis, ¿verdad? Y que se nutre a través del modelaje y de la experimentación y de la práctica en continua, ¿verdad? Entonces es más bien, no estamos hablando tal vez, sino que estamos hablando de la construcción de valores, de la construcción de una ética distinta de ser a lo interno del sistema digital, de valores, de actitudes, ¿verdad? Y de herramientas para posicionarnos en este nuevo sistema y ser para bien propio y para bien de otras personas. Don Mauricio. Sí, yo creo que definitivamente algunos puntos claves que dijo doña Milena va en la mano. A ver, don Guillermo me dijo, o sea, realmente, o sea, ¿cómo los involucramos en este proceso a los niños y a las niñas? Es difícil, porque sí, cae uno muchas veces en ejercicios un poco, como dijo Guillermo, estereotípicos o realmente no productivos, ¿verdad? Porque se vuelven también excesivamente lúdicos o no tienen un propósito final claro o, que es lo que soy muy contrario y es que se convierten en acciones aleatorias, o sea, no, que al final de cuentas acciones como tales que al sumarlas todo realmente no nos llevan a nada. Sin embargo, y como dice doña Milena, y es una práctica en la cual nosotros también estamos pues empujando cada vez más y más, y es simplemente usar
programas que nosotros podamos usar, muchas veces programas pilotos en los que tienen un objetivo de ser escalables, ¿verdad? Justamente ahora, junto con Paniamor y el viceministerio, estamos haciendo un proyecto donde tenemos a un grupo de estudiantes de colegio y le estamos enseñando a programar. Programar para específicamente hacer aplicaciones que tienen un impacto social en su comunidad. Y ha sido un ejercicio lindísimo, ¿verdad? Porque realmente ellos tienen entre 15 y 16 años, por ahí tienen que andar, ¿verdad? Ellos nunca les habían dado alguna educación en cuanto a programación. Es un colegio público y lo que nosotros encontramos ahí es que justamente lo que ellos están necesitando es que se les siembre esa semillita, ¿verdad? Que se les dé ese pequeño empujoncito para entender de qué trata esto, y muchos de estos jóvenes que están involucrados en este proyecto, como dijo, que la analogía de don Guillermo me encantó, de que no les enseñamos español pensando que todos sean Gabriel García Márquez y se la voy a robar. O sea, realmente no es que a raíz de este programa todos se van a volver programadores de primera clase, pero van a tener por lo menos la capacidad de tomar la decisión si quieren serlo, que muchas veces ya de por sí es un gran aporte, porque lo que muchas veces pasa en el sistema educativo tradicional, si no metemos temas de tecnología y programación, es que pues nunca se van a dar cuenta que siquiera es una opción. Y lo que nosotros encontramos a través de estos ejercicios, del cual el tema que en el Colegio Santana, que lo tenemos desarrollado, es un buen ejemplo, es que dándoles estas oportunidades es que nosotros recibimos además la retroalimentación de dónde están las mayores necesidades y las mayores oportunidades para nosotros seguir aportando de alguna manera. Y justamente creando alianzas como la que hemos creado con el viceministerio y con Paniamor y con otras organizaciones en las que trabajamos estos temas, es que a raíz de ahí podemos entonces sacar toda esa información a la hora de ejecutar esos proyectos y realmente tener un intercambio cercano con estos jóvenes, porque estamos metidos con ellos, para continuar en el diseño de estos proyectos y programas que tienen impactos importantes en el desarrollo de ellos y su relacionamiento con tecnologías, apartándolos además de una percepción tal vez un poco tradicional que se ha tomado, que es muy riesgosa, y es la satanización de las herramientas digitales, enfocándose en un tema de solamente los riesgos y olvidándose de todas las oportunidades que tiene. Entonces yo creo que al final de cuentas es eso, o sea, se trata de realmente meterse ahí, pero a través de programas y iniciativas concretas que sumen a un propósito mayor al final. Don Guillermo, ¿algo que agregar? Sí, o sea, creo que acá es interesante ver un poco cuál es nosotros estamos, hay un desafío de desubicación del fenómeno entre lo que ya está ocurriendo en este mundo. O sea, en Brasil, por ejemplo, la última vez que yo chequeé el dato, Brasil es un país federativo, ¿no? En lo cual los estados tienen ciertos poderes que no están en el gobierno federal. 17 estados brasileños tienen leyes prohibiendo el uso de celular dentro de la escuela. O sea, es de un ridículo tan impresionante que los tipos pierdan el tiempo para generar este tipo de ley. Ahora, ¿qué pasa? No quiere decir que vale cualquier cosa. El tiempo y la plata que destinaron para producir estas 17 leyes deberían tener utilizado para saber cómo eso puede ser utilizado de manera no aburrida, que es lo que en general se hace con la educación, dentro de la escuela. Entonces, por ejemplo, estos niños todos están jugando Pokémon Go. ¿Cuál fue, en línea general, la primera decisión de las escuelas en la mayor parte del mundo? No se puede. Al revés de pensar cómo este juego puede ser incluir en la matriz educativa de la propia escuela. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay proporciones matemáticas, hay cosas de geografía, hay no sé qué cosa. Pero eso hay que preguntar a los niños. Hay que hacer con que ellos construyan juntos el proceso educativo. Y de eso se trata, empoderar a los niños. Pero seamos honestos, ¿eh? Empoderar a los niños significa bajar el poder de otros actores del sistema. Y ahí está el lío de la cosa, ¿no? Porque eso acá no es un juego de suma cero, ¿eh? Si empoderamos a los niños, otros van a perder poder, y está bien que sea así, para que el juego sea más equilibrado. Entonces, acá hay una primera cosa que es eso, desmistificar parte de esta relación.
Porque el otro mito que hay es, los niños o les gustan estas nuevas tecnologías, no les gustan leer. Mentira. Ustedes ven el fenómeno Harry Potter. Esta cosa de 800 páginas vende 400 millones de ejemplares. Es mentira que los niños no les gustan leer. Pero claro, es más fácil decir eso que realmente producir contenido educativo que tenga la calidad de Harry Potter y no estas cosas que a nadie le gusta leer, ni a nosotros. Yo veo porque tengo que corregir las cosas de mis niñas y ustedes aprenden eso, ¿para qué sirve, no? Entonces, acá hay una revolución de este proceso que tiene que ver con desconstruir un otro mito. Muchos de los que están acá ya escucharon hablar de una cosa que se llama habilidades del siglo XXI, ¿no? Entonces yo hablo con gente en todo el mundo que piensa que las habilidades del siglo XXI fueron inventadas por la industria de tecnología. Es increíble, ¿no? Cómo lograron vencer esta propaganda. Aquellas cosas que están en este enunciado, habilidades del siglo XXI, están en los escritos de Aristóteles y Platón sobre el avance de la educación hace 4000 años. Saber comunicar, saber resolver problemas. Y si no queremos ir tan lejos, Paulo Freire está diciendo eso en América Latina de manera muy gráfica en los últimos 40 años. La revolución educativa es implementar lo que estos tipos están diciendo hace 70 años, 50 años y que no lo logramos hacer todavía. Y no es porque somos malos, es porque no es fácil. Ahora, hay que reconocer el problema en primera instancia y ahí si lo reconocemos la tecnología puede ayudar muchísimo. Y para terminar, no estoy tan seguro o sea, yo creo que sí hay algunas habilidades dentro de esta cosa de ciudadanía digital que tienen que estar dentro del proceso de aprendizaje, incluso dentro del sistema educativo. No creo que tenga que ser una asignatura en particular, pero por ejemplo, antes, cuando íbamos a la enciclopedia británica buscar algo sobre el Holocausto, teníamos la seguridad que había un editor que tenía una cierta responsabilidad que puso la información allá y se hacía responsable por ella. Y bueno, y era una fuente que estaba ahí. Bueno, ahora el niño recibe del profesor de historia o de la profesora de historia que haga algo sobre Holocausto y va a internet y puede tener un sitio neonazi que diga que el Holocausto sencillamente no existió. Entonces, para eso hay la necesidad de tener habilidades informacionales de búsqueda de conocimiento, de investigación, de saber identificar la credibilidad de las fuentes, que para nada son de sentido común, o sea, hay que tenerlas, alguien tiene que decir cómo funciona. Y eso no sirve solo para la tecnología, por cierto, pero claro que ese fenómeno se exacerba con la presencia de una avalancha de informaciones. Entonces, acá tenemos desafíos muy concretos y que no es tan fáciles de ser, porque sí demanda conocimiento especializado y que los niños seguramente pueden adquirirlo sin ningún problema, pero ¿qué significa para un niño poner una información en Facebook y que dentro de 20 años va a estar allá, aunque el niño se arrepenta de lo que... Eso no está siendo discutido de manera tan clara y coincido con él, no solo que es muy injusto pedir a las familias para que se encarguen unos 100% de esta tarea, no solo porque no fueron nativos digitales, es porque las familias están peleando con una industria de miles de millones de dólares. Entonces, yo, la pobre familia, tengo que hacerme cargo de algo que del otro lado hay unos tipos que tienen un facturamiento de 500 mil millones de dólares. O sea, el Estado tiene que regular esta diferencia, y regular no quiere decir intervenir en el contenido, quiere decir hacer políticas de promoción para que la gente pueda tener una interacción crítica en el buen sentido de la palabra, con este nuevo mundo, ¿no? Gracias. Doña Milena, hemos venido hablando durante todo este panel sobre cómo desarrollar competencias y capacidades para empoderar a la niñez y a la adolescencia, pero pareciera que más bien es a los adultos, aunque tienen que empoderarnos. Entonces, ¿cómo podríamos implementar esas acciones para educar a los padres de familia, a los educadores? Porque es innegable que la educación formal e informal es el espacio idóneo para educar, pero entonces en este caso no solamente a los niños, sino a los adultos, aquellas personas que están encargadas del cuidado de personas menores de edad, que hay estadísticas que indican que
la mayor parte de la comunicación se da por medios digitales, porque la mayoría de los niños y adolescentes en estos tiempos poseen dispositivos electrónicos, y es por ahí por donde se desarrollan esa comunicación con los adultos. Entonces, ¿cómo hacemos y cuáles son las acciones para poder empoderar a los adultos, pues para que se dé este complemento, porque pareciera ser que hace falta ahí, como que le hace falta una pata al banco, ¿verdad? Y es esa apropiación más bien por parte de los adultos. Sí. Bueno, siguiendo el comentario de nuestro último ponente, hay una autora española que dice que la competencia, más bien, que nosotros más deberíamos aspirar a desarrollar en las nuevas generaciones es la capacidad de filtrar. De que es importantísimo que puedan filtrar toda esa información y tener algunos criterios que obviamente nosotros no proponemos sacar esto de la escuela, sino desarrollar espacios complementarios, ¿verdad? La escuela tiene un rol ineludible, espectacular y una cosa, pero espacios complementarios donde las personas, las familias, las personas de cuidado, necesitan ser también paralelamente, los chicos y las chicas también, y los niños y las niñas, pero la familia, las personas que tienen una responsabilidad, una posibilidad de influencia en los procesos de formación, tenemos que empoderarlas con mayor claridad sobre cuál es el rol que les toca en el acompañamiento de este ejercicio ciudadano de los chicos y las chicas y de sus niños y niñas en el ecosistema digital. Hay desafíos, hay varios desafíos, pero uno de los desafíos más significativos que nosotros encontramos para poder enganchar a las poblaciones jóvenes es precisamente esa brecha digital generacional que existe, ¿verdad? Donde bueno, los chicos están ahí. Yo estuve en un evento muy simpático en Oslo el año pasado, le comentaba a Mauricio que el experto muy joven que estaba hablándonos de cómo llegar a las familias y a los actores claves a esto, preguntó en el auditorio, bueno, ¿quién de los que estamos aquí reunidos tiene 30 años o menos? Y no había absolutamente ninguno. Entonces dice, bueno, déjenme darles la noticia que todos los que estamos acá somos una especie en extinción, porque ya somos las últimas generaciones que conocemos un mundo sin internet. Todas las personas que en ese momento tuvieran 30 años o menos no habían nacido ya como mono internet. Entonces, todas esas crisis que nosotros nos hacemos, ¿verdad? ¿De dónde colocamos esto? ¿Y qué rol? Son crisis que nos hacemos nosotros, ¿verdad? Que llegamos ahí, pero que para los chicos tienen un lugar muy lógico, para los niños, y tenemos que realmente acompañar a las familias, como consultaba el señor viceministro, para que puedan colocarse en el lugar que les corresponde. No van a suplir la parte, digamos, del manejo tecnológico y del conocimiento y de la apropiación de la tecnología. Van a suplir lo que los chicos y las chicas necesitan para desarrollar esa capacidad, esos criterios para filtrar la información, esos criterios para establecer las relaciones, ¿verdad? Esos criterios para colocar su información. Tenemos que hacer una convocatoria a la familia, pero no solo a la familia, también al Estado. El Estado, ahí trabajando desde enfoque de ciudadanía y de enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, es claro que la familia es la primera, digamos, responsable de que el niños, niñas y adolescentes salgan adelante lo mejor posible y vean sus derechos cumplidos de manera satisfactoria. Pero el Estado tiene un rol ineludible en acompañar este proceso. Y el Estado tiene que estar ahí. Siempre que la familia no sepa, no pueda o no quiera, el Estado tiene que entrar a intervenir, porque la garantía de esos derechos es de los niños y de las niñas, no de las familias. Entonces, es un proceso de acompañamiento. ¿Qué es lo que queremos ver y qué es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Viceministerio y con otros actores? Bueno, que no sea un Estado que se siente a esperar a ver que la familia falle, que la escuela, ¿verdad?, se quede desfasada para intervenir, sino un Estado abierto a la investigación, abierto a la escucha de dónde están, a la observación, el monitoreo de dónde están pasando, cómo están pasando las relaciones, ¿verdad?, de las nuevas generaciones con las tecnologías y de qué manera podemos ir nosotros colocándonos en los lugares adecuados de orientación. Nosotros hablamos en la propuesta de formación que tenemos para familias, que acompañen, para familias y eso, hablamos de por lo menos 3 posiciones, ¿verdad? Una posición tiene que ser la de protección. Necesitamos familias y personas adultas que tengan la capacidad de proteger y acompañar el uso seguro de la dimensión ciudadana que hagan sus hijos, hijas o sus alumnos. Tenemos un mundo adulto en una posición
de orientar. Y esa es una posición que también orienta lo que significa un uso responsable, ¿verdad? Como los chicos y las chicas también saben que la información que colocan ahí puede dañar a otra, ¿verdad? Tenemos toda la discusión del ciberbullying ahora, ¿verdad? De los chismes, de la exposición. Una conferencista en Nueva York recientemente hablaba de una cultura de la humillación que se ha impuesto en las redes, ¿verdad? Cómo yo te dejo mal a vos y te expongo. Bueno, los chicos y las chicas tienen que recibir la orientación, por eso hablábamos de una ética. Tienen que recibir la orientación y la formación en valores para que sepan que esas cosas producen daño y que además tienen consecuencias. Ese es un rol que le corresponde a los adultos de la familia. Otro posicionamiento tiene que ver con inspirar. A nosotros nos preocupa para que los chicos puedan apropiar, las poblaciones jóvenes, las nuevas generaciones, puedan apropiarse de las tecnologías para crecer y superarse, ¿verdad? Tienen que encontrarle la forma, tienen que llegar a enamorarse de ellas y encontrarle la forma de darles un uso significativo. Y en ese sentido nos toca a nosotros un rol de inspirar, ¿verdad? De inspirar y de retar. Cada vez subirles el techo, inspirarlos. Este ejercicio de Apps for Good que estamos haciendo contigo en Santana es porque además de todo ese proceso de conocer qué significa el código y de hacer un app, toda esa cosa, es un app que ellos están pensando para modificar una situación en su contexto, en su colegio, en su barrio, en su comunidad, que les parece que no está bien y que puede ser mejorada. Entonces estamos generando ahí, ¿verdad? Por eso es For Good, una conciencia y una responsabilidad. Y el último rol es el rol de empoderar, de darles esa formación para que tengan no sé, una presencia prosocial, ¿verdad? Que se preocupen por los demás, que opinen, ¿verdad? Que opinen sobre lo que está pasando, que nos han dicho 10 veces qué es lo que quieren y no hemos escuchado en el mundo adulto, bueno, que lo digan 11, que hay diferentes, ¿verdad? Que ese empoderamiento de que vamos adelante, que hay otras puertas que tocar, ese es el rol que le corresponde a las familias. Para hacer eso, hemos desarrollado un currículum que ahora, ¿verdad? Un currículum digital de autoformación para las familias, pero nuevamente hay que combinar lo que tiene que ver digital con lo presencial para ese intercambio, intervención por escenarios, ¿verdad? Acercamiento a las comunidades. Tenemos una prospección de poder desarrollar un componente para acompañar el Programa Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es Hogares Conectados, la política nacional de brindar conectividad y equipamiento a las familias en pobreza y en pobreza extrema, acompañarlas con una dimensión, un componente de formación para aquellas familias que reciban este beneficio del Estado, que tengan niños y niñas que puedan formarse también en ese acompañamiento. Entonces es un proceso de jalar a las familias, decirles que nos preocupa. Usted contaba las leyes en Argentina, ¿verdad? De prohibir el uso del... En Brasil. Bueno, en Brasil, perdón. Nosotros no tenemos leyes, pero en el último estudio que hicimos con la Universidad de Costa Rica, el 58% de los centros educativos que miramos prohibían el uso del celular en sus aulas, ¿verdad? Y cuando realmente es una herramienta que nos sirve para estimular y para crecer. Entonces, bueno, esos son los desafíos que tenemos que resolver y las formas que los estamos... Muchas gracias, doña Mariana. Don Mauricio. Sí, yo creo que es retador, ¿verdad? O sea, especialmente viéndolo desde nuestra perspectiva de lo que vemos en mercado, ¿verdad? Donde tenemos nuevos usuarios que son adultos, es retador involucrarlos en ese proceso de llevarlos a ser ciudadanos digitales mientras a la vez estamos tratando de hacer que lleven a sus niños y sus niñas a hacerlo también. Pero creo que también algo que encontramos mucho en nuestros mercados y es una problemática que justamente está mencionando doña Milena, y es que sí, vemos muchas iniciativas por parte de gobiernos en los países de empujar mucho una agenda de cierre de brecha digital, pero todavía muy enfocado en el tema puramente de conectividad. Le vemos entonces esa gran oportunidad de empezar a acompañar estos programas con más contenido que tenga que ver con alfabetización digital en toda la amplitud que conlleva esa definición. Especialmente porque hay una tendencia cada vez más alta en donde a las operadoras de telecomunicaciones, a la hora de ofertarse licitaciones por espectro o por licencias, a la licitación se le asocia una obligación, llamémosle
término totalmente aquí mío, pero una obligación social a la empresa. Entonces, si alguien ganara una licitación, tiene que ir acompañado con X cantidad de centros educativos que conecte de manera gratuita, así puramente como un ejemplo. Y aún en estas iniciativas que podrían tener un potencial enorme de llevar a las empresas a realmente dar un aporte que sea mucho más sostenible y además de mucho más contenido, la vemos todavía muy limitadas al tema de conectividad. Y si bien el tema de conectividad es importante, caemos en algo un poco cíclico si nos seguimos enfocando solo en esa parte. Por lo cual nosotros siempre empujamos una agenda de acompañamiento de temas, especialmente el tema de protección de la niñez en línea, que es un tema que nosotros tenemos como bandera a nivel global, para que entonces ese uso y esa nueva herramienta que le va a llegar a la gente, como ya hemos estado mencionando, realmente cumpla con todo ese potencial que puede cumplir. Y acompañado de otro gran reto, y es que, como lo mencionaba doña Milena, con este alto porcentaje de escuelas y colegios, o colegios eran nada más, o también escuelas, que prohíben el uso de internet. Eso lo vemos nosotros con una cosa es que los colegios los prohíban, pero otra cosa interesante es ver qué tan receptivos son los profesores, porque tenemos una gran cantidad de profesores que son parte de esta generación que tal vez no le encuentre el sentido, ¿verdad? Porque fueron criados en totalmente otro mundo, y nosotros al incorporar programas o al hablar sobre este tipo de cosas con profesores y profesoras, realmente nos llevamos siempre cierto grado de actitud un poco a la defensiva, ¿verdad? Por varias razones. Por un lado encontramos un poco de tal vez es cierto temor de que Internet en cierta manera suplante el rol del profesor, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que nosotros hemos encontrado muchas veces, que son los mismos profesores los que nos dicen, pero a veces es simplemente porque están muy acostumbrados a seguir un rol o seguir un modelo, ¿verdad? Que al incorporar tecnología básicamente se los rompe. Y ahí es donde de nuevo ocupamos o necesitamos realmente el acompañamiento del Estado o de una serie para de alguna manera oficializar el uso de tecnología en los centros educativos, que yo creo que también abre muchas puertas. Nosotros recientemente, de hecho, hicimos un acuerdo o formamos parte de un compromiso con la Organización de Estados Americanos, donde a nivel de todas nuestras operaciones nos estamos comprometiendo a conectar 2.100 centros educativos de aquí al 2030 como un mínimo, pero nosotros voluntariamente lo estamos acompañando de programas de educación, especialmente en el tema de protección de las niñas en línea. Pero quisiéramos ver cada vez más o más bien que sí haya una mayor promoción de la incorporación de programas con mayor contenido por parte del gobierno, por parte de los diferentes gobiernos de los países en los que estamos operando, justamente para empezar a promover ese uso de la tecnología más allá de simplemente dotarlo, que a final de cuentas no es más que la herramienta. Gracias, don Guillermo. ¿Algo que agregar? Primero, o sea, los profesores, maestros, o sea, el sector educativo, lo que pasa es que tenemos un problema serio en el sentido que los últimos datos disponibles dicen que en América Latina menos de 5% del tiempo de la formación inicial de los profesores son dedicados a estos temas que nosotros estamos hablando acá. Sí, claro, esto es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo queremos que esta gente esté preparada para hacer esta discusión si en su formación inicial 5% de su agenda es dedicada a eso, ¿no? Entonces acá es un primer problema. El segundo es importante trabajar las distintas políticas, iniciativas de empoderamiento del mundo adulto en el sentido de las familias, y acá hay una gran oportunidad abierta porque las familias están preocupadas con esta agenda, pero en estas tecnologías tenemos un gran diferencial con las tecnologías anteriores, que eran tecnologías que primero el mundo adulto pasaba por ellas como una etapa. Entonces, por ejemplo, hornear. Primero los adultos manejan el horno y después enseñan los niños. Manejar un auto. Primero los adultos aprenden a manejar el auto, después enseñan a los... Pero ahora no es más así. Entonces, me parece que tenemos que también hacer opciones que quizás sean los niños y adolescentes que van a ser los grandes educadores en esta cosa.
con apoyo, por supuesto. No estoy acá haciendo la visión fácil que los niños ya saben, no saben poner el dedo y hacer la cosa, pero sí tienen una capacidad de hacer parte, como decía Paulo Freire, de esta construcción colectiva de cuando enseño, aprendo y cuando aprendo, enseño, ¿no? O sea, y que nunca logramos, de hecho, introducir de manera muy fuerte en nuestros sistemas educativos. Ahora, lo que pasa es que cuando discutimos estas cuestiones por razones totalmente inteligibles y razonables, sobre todo desde la perspectiva de los riesgos, estamos hablando de riesgos que son razonablemente fáciles de manejar y de identificar porque son riesgos terribles. Por ejemplo, pornografía infantil o pedofilia en la Internet. Entonces, claro, hacemos todo lo que sea necesario para evitar eso, sea con sistema criminal, con programas de protección, no sé qué cuánto. Pero estos, afortunadamente, aunque en números absolutos sean mucho, pero en números proporcionales, esos no son los grandes riesgos, aunque cuando ocurran los impactos son profundos y difíciles de manejar. Los riesgos son mucho más complejos para las familias. Por ejemplo, la violencia online en términos de cyberbullying, de estas cosas que tú mencionabas, y de la mirada constante al tema de la violencia o del consumo. O sea, una de las grandes preocupaciones de la familia es que todo eso viene con una exacerbación del consumo, tener el último no sé qué cuánto, y a cada nuevo clic una nueva publicidad. Estas cuestiones éticas y de valores son mucho más complejas de ser manejadas, o la cuestión de la privacidad, porque nosotros mismos adultos no sabemos hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, para dar una idea de cuánto esta cosa llega lejos, en términos de la Internet de las cosas y sus impactos en la agenda de la niñez, hace un año y algo la Mattel, fabricante de juguetes, ha lanzado una cosa que se llama Hello Barbie. Y esta nueva muñeca espectacular es una muñeca que es Internet de las cosas. Entonces ella viene con un chip y una capacidad de grabar todo que mayoritariamente la niña, ¿no? No quiere decir que solo las niñas tienen que jugar con muñeca, pero en general es lo que pasa. Todo que la niña habla con la muñeca y todo su entorno es grabado y enviado a una nube de Mattel que reprocesa la discusión y devuelve a la muñeca que interage de otra manera a partir de la información que obtiene, del diálogo de la niña con la muñeca y del ambiente familiar. Entonces, ustedes pueden imaginar las implicaciones éticas de este tipo de cosas, ¿no? Incluso porque desde el punto de vista de los derechos de la niñez, una de las relaciones más íntimas que un niño tiene es con su juguete. Ahora, para las familias, y yo entiendo, esta cosa es muy linda, ¿no? Esta cosa que envía algo a la nube, este cierto maravillamiento con la tecnología es siempre muy atractivo, es como un canto de la sirena, ¿no? Y hacer las discusiones, de nuevo, de las implicaciones éticas de algo así no es sencillo, ¿no? O sea, lleva tiempo, hay que profundizarse. Entonces, de nuevo, digo que acá hay cuestiones muy interesantes y que sin duda dependen de una presencia fuerte de esta discusión en el sistema educativo, de una participación clara de las familias, de las instituciones regulatorias, pero no vamos y de las empresas, por supuesto, y tal, pero no vamos a lograr si no logramos incluir a los niños y adolescentes de manera efectiva en esta discusión. Y un último mensaje que me parece fundamental. Tenemos que mejorar mucho los datos que tenemos sobre estas cosas, porque no sabemos exactamente cómo los niños, niñas y adolescentes están interactuando con este mundo. Tenemos muchas investigaciones de accesibilidad, cuántos usan, cuántos tienen, cuántas horas, pero no sabemos exactamente qué hacen, cómo hacen, qué estrategias usan para lidiar con estas cosas todas. Entonces, hay algunos estudios que existen en Brasil, en Europa, en Chile están empezando uno basado en eso, pero creo que tenemos que avanzar más porque ¿cómo podemos construir política pública si no tenemos los datos, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Muchas gracias. De previo a darle la palabra para que hagan una apreciación final sobre los puntos de la agenda, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que indican nuestros panelistas el día de hoy. Y nos hablan principalmente del tema de la apropiación y del uso productivo que debe dársele a las tecnologías digitales. También
nos resaltan la articulación que debe haber entre lo público y lo privado para llevar adelante las estrategias de apropiación por parte de las tecnologías, ya sea por parte de los jóvenes, de los niños, pero también de las personas adultas. Nos recuerdan que en el año 2009 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declara el Internet como un derecho fundamental, situación que ha marcado un gran hito en nuestro país. También nos hablan que dar acceso no es solamente conectarse, sino que debe formar parte de todo un ecosistema digital que tiene 4 elementos. El primero de ellos es la seguridad, el tema es un uso responsable, un uso productivo y también un uso cívico dirigido a la sociedad, o hablando de solidaridad también. Nos hablan también de los desafíos existentes, que es no solamente cerrar las brechas en todo sentido, sino también el tema de la violencia y el uso responsable que se le da a las tecnologías de la información. Se habló también de la responsabilidad del Estado, de la empresa privada y de todos los actores en cuanto a la alfabetización, no solamente de los niños, sino de los adultos, ya que muchos de ellos somos o han sido usuarios por primera vez de las tecnologías de la información. Un hecho importantísimo en el caso de los jóvenes que son nativos digitales, donde no hay separación entre el mundo online y el mundo real, que nosotros los adultos, más bien ha sido a nosotros quien nos ha impactado, porque nosotros, y una afirmación que personalmente me impactó mucho, doña Milena, fue el tema que somos una generación en vías de extinción y que somos los últimos que sabemos o que hemos tenido la experiencia de vivir sin internet. Y yo creo que muchas veces nos hemos preguntado nosotros cómo hacíamos para comunicarnos, cómo hacíamos hechos tan sencillos como mandar un mensaje. Y yo me acuerdo que, bueno, ¿cómo hacíamos? Uno llamaba a una casa, le dejaba un mensaje a la persona que uno quería y muchas veces no se lo daban el mensaje. Y ahora simplemente tenemos comunicación inmediata con todas las personas, o con básicamente todas las personas. Entonces, esto que tenemos que concientizarnos de que en el caso de los nativos digitales no hay separación entre el mundo online y real, porque ellos nacieron ya con el internet existente. Y en el caso nuestro sí hubo una separación, porque nosotros pasamos de no tener internet, de saber cómo vivir sin internet, a este mundo online en el cual nos hemos más bien involucrado. Nos recortaron también los objetivos del derecho sostenible y don Guillermo nos hace reflexionar sobre que está bien, debemos mejorar la educación, pero también debemos preguntarnos cuál es la educación que queremos ofrecer, para qué queremos ofrecer el tipo de educación y cuáles son los objetivos. También nos hablaban del fortalecimiento de las políticas públicas a largo plazo. En el caso nuestro de Costa Rica tenemos política pública, el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones a un plazo de 5 años, pero nos insisten en fortalecer y en emitir aquellas políticas públicas que trasciendan los gobiernos que vayan llegando a nuestro país, en este caso. Importante también el tema del aprovechamiento de las herramientas que vayan naciendo y que se vayan creando para potenciar las posibilidades de formación, tanto de los jóvenes, de los niños, como de las personas adultas. También hablaban de producir contenido educativo apropiado y moderno, tomando en cuenta
las necesidades y dándole oportunidad de participación a las personas jóvenes y a los niños a la hora de tomar decisiones. También nos hablaban del papel de los adultos y el papel del Estado en cuanto a su relación con los niños y las personas jóvenes, y nos hablaban de filtrar y de orientar las acciones que vayan a tomar para darles el mejor uso a las tecnologías de la información, y también como una inspiración y un reto para darle un uso significativo, también apegado a la solidaridad. Siendo así, me permito de previo también a abrir el piso al público, darles un par de minutos a cada uno para que hagan una reflexión final, y posteriormente entonces estaríamos dando la palabra al público. Entonces empezamos con doña Milena. Pues más bien quisiera tal vez compartir un pronunciamiento que hicieron en conjunto dos relatores de Naciones Unidas y la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra la niñez, que es con la persona con la que trabajamos nosotros en América Latina, que va en la línea de lo que es la posición de Paniamor, y es que el control y la prohibición no es nunca la respuesta, ¿verdad? Sino que la respuesta es más bien el empoderamiento y el acompañamiento, porque Marta Santos Páez dice, y Marta Santos Páez, Maud de Bocchio y David Kay, que es el representante, son el relator de libertad de información, de libertad de expresión, la de violencia sobre la niñez y la explotación sexual, y dicen en el Día de Internet Segura 2015, reconocemos el Internet como un medio para que las personas menores de edad ejerzan su derecho a la información, la libertad de expresión y los derechos a ser escuchados, a participar en el debate público y a desarrollar un pensamiento crítico. De igual forma, ¿verdad?, reconocemos que la exposición y riesgos presentes en la red, particularmente para niños, niñas y adolescentes, no constituye una justificación válida para que el Estado adopte restricciones desproporcionadas que, aunque sean presentadas como medida para proteger a las personas menores de edad de cualquier daño, en efecto limiten los derechos de niñas, niños y personas adultas a vivir en este ambiente. Entonces, realmente la convocatoria que dejaríamos de parte de Paniamor, y es lo que, ¿verdad?, es que este desafío, que es hermoso, ¿verdad?, que es posible y que es riquísimo, lo asumamos con los chicos y las chicas como gestores, realmente como congestores con nosotros de las respuestas. No va a haber una, son muchas respuestas, pero siempre con el cuidado de que no nos atrape vía temor o fantasmas los caminos del control y del cierre y de la prohibición, porque es un sistema que llegó para quedarse y que tiene mucho más que cosechar de positivo que lo que tenemos que resolver de desafiante. Muchas gracias, don Mauricio. Desde la perspectiva de industria, sin lugar a duda, hay una responsabilidad inherente para trabajar el tema de protección y educación en el tema de herramientas digitales, simple, por la muy sencilla razón de que nosotros somos quienes estamos dando esa herramienta, la estamos poniendo ahí afuera, y tenemos esa responsabilidad de dar un acompañamiento y no simplemente entregar una herramienta y dejarla por la libre. Sin embargo, si algo hemos encontrado, sin lugar a duda, es que desde la perspectiva de la empresa privada se pueden encontrar miles de ejemplos lindísimos y muy buenos, pero ninguno es realmente sostenible o ninguno realmente tiene un impacto grande que uno pueda además considerar que sea transformador si no va acompañado de una aproximación sistémica que tenga además el acompañamiento de un sector público que realmente le dé ese fundamento, que le dé a raíz de ese fundamento esa sostenibilidad. Yo estoy ahí apenitas en esa generación que tal vez, ¿no?, estoy por ahí, pero sí estuve en la transición, digamos, en mi formación educativa, la transición de lo análogo a lo digital, digamos, ¿verdad?
de las filminas y el retroproyector al PowerPoint, más o menos. Y ¿cómo se llama? Y realmente eso abre los ojos sobre la necesidad de empezar a tener mucho más cuidado, y como dice doña Milena, en la manera en que nosotros tocamos este tema con quienes realmente están expuestos a este mundo, pero que no conocen otro, ¿verdad? Y ajustarnos a ellos en cuanto a, acompañado también a lo que dice don Guillermo, de qué es lo que nosotros queremos, que ellos aprendan, ¿verdad? Que ellos sepan. Creo que es donde ahí, entre todos los actores y apoyados de estrategias a mediano y largo plazo por parte del gobierno, además de cómo quiere que esa formación, hacia dónde va esa formación, es lo que nos va a permitirnos a todos realmente tener los parámetros sobre los cuales funcionar y crecer y realmente tener un impacto positivo a través de las herramientas digitales en la población de menores. Gracias, don Guillermo. No, yo creo que acá la cuestión es, y ahí es interesante que haya mencionado el statement de los relatores especiales, la cuestión es cómo encontramos este camino donde la respuesta está en tener más libertad de expresión para niños, niñas y adolescentes y no menos. Pero eso significa tener más libertad de expresión para que de hecho escuchemos lo que ellos y ellas tienen a decir sobre estos temas. O sea, eso no es la única salida, pero es un elemento central para el avance de estas políticas públicas. Y de nuevo que aprendemos un poco con los errores que ya cometimos en las otras transiciones tecnológicas. Porque si ustedes leen los debates que seres humanos semejantes a nosotros hacían cuando el cinema nació, o cuando la radio nació, o cuando la televisión nació, el impacto que eso iba a tener en niños, niñas y adolescentes, hay cosas muy semejantes a lo que estamos discutiendo hoy. Y de hecho estamos cometiendo los mismos errores en cómo construir las políticas públicas para lidiar con estas cuestiones. Entonces, el proceso actual, la diferencia que no es menor, es que es un proceso mucho más amplio, mucho más brutal, incluso en el sentido positivo de las posibilidades de lo que fueron estas otras transiciones tecnológicas, pero sí es fundamental que tengamos que miremos hacia el pasado y aprendamos con eso. Y podamos cometer nuevos errores, no los mismos que ya hicimos en las otras transiciones tecnológicas, específicamente en la agenda de protección de niños, niñas y adolescentes. Ahora, no es fácil, o sea, porque los desafíos jurisdiccionales que a la Internet propone es la gran diferencia con las otras transiciones tecnológicas que los estados nacionales podrían regular muy fácilmente dentro de sus fronteras, ¿no? Entonces acá hay un desafío grande, pero por ejemplo, y con eso termino, en este momento la Unión Europea está rediscutiendo una cosa que se llama Directiva Audiovisual sin Fronteras, que es toda la regulación de la Unión Europea sobre los temas y los servicios audiovisuales a la luz de los nuevos fenómenos, ¿no? Netflix, video on demand, etcétera, etcétera. Y el primer punto de la rediscusión de la directiva es protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, los estados europeos están diciendo, sabemos que es difícil, pero igual es la sociedad que queremos tener. Entonces, por ahí también va lo que tenemos que estar atentos en esta discusión. Muchas gracias, gracias por su participación, y en estos momentos entonces abrimos el piso para sus preguntas o comentarios. Entonces los invito a levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. Le agradezco que por favor se identifique y nos cuente a quién representa, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Alberto Barrantes, periodista de Costa Rica. Trabajo en una organización de fomento a la lectura en primera infancia. Y precisamente gracias a los tres panelistas y al encargado por este espacio que viene a traernos el tema del empoderamiento de la niñez como eje central en el uso de las nuevas tecnologías. Ustedes trataron un tema que me llama poderosamente la atención, y es el cómo hacemos que los docentes, esa generación a la que doña Milena hacía referencia, le tenga menos miedo al acercamiento de las tecnologías, porque mientras ellos sigan teniendo el poder, que es lo lógico, el acercamiento
a las nuevas tecnologías para los niños va a ser mucho más difícil porque se va a ver siempre ese miedo. Entonces quisiera preguntarles qué estrategias podemos abordar en las aulas con este grupo, con los profesores que, como bien decía don Guillermo, tienen menos de un 5% en su formación del uso de tecnologías móviles y además ven el acercamiento a estas nuevas tecnologías como un recargo de sus funciones dentro de las aulas. Muchas gracias por su pregunta. ¿Quién desea contentar? Yo puedo dar algunas ideas, pero primero, tengo la impresión que parte pasa por la formación inicial de los profesores y que tengan, muchos estados están empezando a discutir una cosa que es fundamental, que es lo que se llama de competencias en materia de la enseñanza de TICs a partir de los profesores. ¿Qué competencias creemos que los profesores tengan que tener para llevar bien esta agenda? Y ahí hay un conjunto de cuestiones que van desde la cosa más sencilla, que es lo que llamamos de alfabetización digital, hasta lo que deseamos es que los profesores sean capaces de, utilizando esta tecnología, construir nuevos conocimientos. O sea, es partir de una cosa instrumental para una cosa realmente creativa y nueva, que para nada es fácil, ¿no? Ahora, vuelvo a mi punto inicial. Eso es importante, es condición necesaria, pero no suficiente, porque no es el supuesto miedo de los profesores de la tecnología que es el centro del problema. El centro del problema es reinventar la educación, o sea, es la relación de los profesores con el alumno con o sin tecnología. O sea, mientras sigamos en un mundo donde unos hablan y otros escuchan, este formato que estamos teniendo acá, que sigue siendo el formato de la 99% de las escuelas, no vamos a haber revolucionado en un mundo donde el formato de transmisión y discusión y creación de conocimiento ya no es más ese, ¿no? Pero claro, eso, el miedo, si es que podemos usar esta palabra, creo que es mucho más profundo que la tecnología. Creo que la tecnología es una excusa. El miedo es un miedo de revolucionar el espacio educativo, ¿no? en nuevas discusiones, y tiene que ver con todo, cómo se hacen los exámenes, cómo se hacen, o sea, hablamos de cooperación, que la gran, ¿cómo se llama esta cosa? Habilidad del siglo XXI es la cooperación, pero cuando hacemos exámenes en la escuela es, no puedes mirar lo que tu colega está haciendo si no vas a la cárcel, o sea, ¿cómo es? Eso no es cooperación, o sea, entonces... Pero de nuevo, para nada es fácil, ¿eh? O sea, porque es revolucionar un sistema que nació con el iluminismo y va, ¿no? Y tiene sus méritos también, ¿no? Muchas gracias. Definitivamente el mensaje de don Guillermo es muy claro, hay que romper paradigmas. ¿Alguna otra persona que tenga? Por favor, igualmente identificarse y contarnos. Sí, por favor, Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Susana Soto y aquí estoy más en un rol independiente. Yo soy maestra, entonces mucho de lo que han dicho, yo soy maestra de formación, aunque tengo muchos años fuera del aula, y he estado trabajando en temas en el tema que nos tiene aquí reunidos hace años. Y sí, es miedo, nada más un paréntesis, es miedo a otras cosas, es miedo a perder un rol de autoridad que históricamente se ha tenido, ocasionado también por esa falta de seguridad en los conocimientos que se tienen, ¿verdad? Pero es miedo a aceptar que nuestro paradigma cambió y que ya no somos más los dueños del saber, sino que un camino, un facilitador. Pero bueno, lo que quería consultarles, y es una pregunta para ojalá los cuatro, porque también don Edwin, que está en su rol de autoridad pública, pero es sobre las políticas públicas precisamente, lo que señalaba don Guillermo sobre qué hacemos, cómo pasamos. Yo tengo muchísimos años de estar escuchando sobre cómo insertar las TIC en educación cuando ya están hace rato metidas en las manos, en los bultos, en los bolsillos de los estudiantes. Y no trascendemos, no damos el paso. ¿Cómo hacemos para que en esto tampoco se nos vayan años hablando? Y entonces la pregunta concreta es, en el caso de don Guillermo, que señalaba errores específicos que hemos cometido en otras agendas de otros cambios tecnológicos, ¿cuáles 2 o 3 errores que deberíamos evitar y que deberíamos estar mirando? Y en el caso de doña Milena y de Mauricio, que están en esa labor de construir política pública, ya Mauricio algo señalaba por ahí en cuanto a las dificultades, por ejemplo, con las condiciones que se ponen cuando se quieren hacer aportes y demás, pero
¿cuáles, digamos, son los principales retos que ustedes ven para que realmente comencemos a hacer una política pública transformadora, permanente, sostenible, que nos aleje de ese proyectitis que señalaba Guillermo? ¿Quién desea empezar? No sé, todos miran a mí, pero Doña... no quiero no monopolizar la palabra. Mira, son muchas cosas, pero, o sea, sería otro seminario, ¿no? El tema de las TICs de educación creo que es uno de los grandes temas y creo que lo estamos llevando mal, desafortunadamente. Hay un mérito, ¿eh? En términos de política, otro día escuchaba al ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina que usó una expresión que me encantó mucho, que es que las autoridades en América Latina padecemos de la síndrome de Adán, o sea, nada existe antes de nosotros, ¿no? Entonces, las políticas es mucho así, o sea, el nuevo gobierno cambia y aunque no cambia la política, cambia el nombre de la política. Entonces, las políticas de TIC Educación tienen un mérito muy interesante. La mayoría de ellas sigue manteniendo el mismo nombre hace 25 años. De nuevo, las que yo mencioné, enlaces en Chile, etc. Eso es interesante porque da un poco de sentido de continuidad a lo que es importante. Ahora, yo diría, porque no voy a tener tiempo, después podemos seguir hablando, que una de las grandes cuestiones es que tenemos que aprender a ser más humildes y transparentes con nuestros errores. Y una de las transparencias es la siguiente, o sea, si ustedes quieren mejorar los resultados de matemática, no es con TICs en la escuela que va a resolver este tema. Y creo que nuestras autoridades educacionales vendieron la ilusión a los ciudadanos que metiendo tecnología en la escuela iba a mejorar los resultados de matemáticas, ciencias y lengua. Y no va a mejorar. Pero eso no quiere decir que la tecnología no sea importante. Es importante para otras cosas, dentro del propio espacio educativo. Ahora, tenemos que ser humildes y decir, mira amigos, les contamos un cuento que no funciona. Porque no hay cómo enseñar matemáticas sin tener buenos profesores de matemáticas. Y esta historia de que Khan Academy es sobre tecnología es mentira. Khan Academy es sobre tener un tipo que sabe enseñar matemáticas de una manera interesante. Bueno, y lo usa la tecnología para llegar a más gente. Pero creo que ahí tenemos que ser transparentes y convencer a la gente que aún así es importante, pero por otras razones, por las capacidades comunicativas que tiene la tecnología, la capacidad de construir conocimiento en grupo, en comunidades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos que cambiar el paradigma de en lo que estamos invirtiendo la plata, o sea, tenemos que poner la tecnología, pero decir, ustedes van a ser evaluados por otras cosas y no por estas. Y si no hacemos eso, vamos a estar engañando a la gente, que cree, las familias con razón quieren que sus hijos vayan bien en los exámenes de matemática, lengua materna y no sé qué. Y piensan que la tecnología va a resolver este problema. Y todos los datos, no solo en países en desarrollo, por todos lados están demostrando que la relación no es causal. No quiere decir que no sea importante, pero no es causal. Y no, nada más para continuar un poquito esa idea, desde la perspectiva tal vez nuestra, ¿verdad? La pregunta es, digamos, esa ruptura de paradigma, ¿verdad? Que menciona don Guillermo, ¿cuál es el rol del sector, ¿verdad? Digamos, de la industria privada? Realmente es algo que yo mencionaba ahora, o sea, nosotros, y van a encontrar dentro de la industria iniciativas buenísimas, ¿verdad? De un montón de organizaciones, pero si no existen esa delimitación, ¿verdad? Ese norte de hacia dónde deben ir esas acciones, o sea, realmente se vuelven acciones aleatorias. Entonces ahí es donde cuando se suman, entonces ya no dan nada. Y ahí es donde sí se necesita esa incorporación del sector público que a través de esas políticas y esos lineamientos defina dónde está ese norte, ¿verdad? Defina dónde está ese norte y entonces involucrarnos, porque eso también es importante y la parte sistémica que mencionaba, para nosotros ver cómo dentro de las capacidades que no tenemos y aportando la tecnología y aportando el conocimiento, podemos dar una mano en llegar a eso. Yo coincido con los compañeros que, Susana, lo que planteas es un tema que tal vez trasciende lo que nos reúne ahora,
yo creo que la gran discusión que no hemos dado nosotros en Costa Rica es, todos hicimos un esfuerzo gigantesco por mejorar la permanencia de los chicos y las chicas en el sistema educativo costarricense porque teníamos una baja muy grande. Pero el asunto de la calidad de la educación que que tenemos es todavía un desafío pendiente. Yo estoy segura que si en este momento hacemos una ronda de cómo yo defino educación de calidad, cómo la definís vos, cómo la define Eduardo, cómo la define nosotros, vamos a tener un montón, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es para el modelo, ¿verdad?, de desarrollo humano costarricense y de crecimiento? ¿Qué es lo que vamos a querer promover como educación de calidad? Y después ver ahí dónde las tecnologías vienen como esos enablers increíbles, ¿verdad?, esas herramientas que nos permitan. Nosotros hemos visto que tienen un potencial extraordinario para acompañar el desarrollo de habilidades socioemocionales en los chicos, de conciencia ciudadana, ¿verdad?, de toda la teoría del conectivismo que les permite a ellos explorar más allá de lo que es su gueto inmediato, ¿verdad?, y posicionarse frente a las cosas. No hay ninguna otra plataforma que lo permita. Por ejemplo, nosotros hacemos ejercicios con chicos en alguna comunidad, digamos, muy empobrecida en San José, y ellos entran a buscar dónde está, ¿qué te puedo decir? ¿Dónde está en Wikipedia o dónde está eso los cuadros de Desamparado, que es una comunidad? No la encuentran, ¿verdad?, porque no está. Donde ellos viven no está. Entonces ellos la construyen, ¿verdad?, y empiezan a ver qué queremos poner en nuestra comunidad, dónde estamos nosotros, ¿verdad?, para que vayamos teniendo esa conciencia planetaria. Para esas cosas la tecnología es extraordinaria. ¿Cómo eso se asume dentro de un proceso de formación, ¿verdad?, y de crecimiento y desarrollo? Es el desafío que tenemos que tener, obviamente. Sí, Mauricio, es el de Mauricio. Bueno, gracias. Esa pregunta que usted ha hecho, doña Osana, es la pregunta. Es la pregunta. Y bueno, definitivamente, si bien es cierto, es responsabilidad del Poder Ejecutivo emitir la política pública, y así se ha establecido constitucionalmente, pero aquí más importante que eso es la articulación entre lo público, lo privado y en este caso las organizaciones institucionales. Yo creo que ese es el secreto del éxito. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, cada uno anda por su lado, haciendo sus labores y haciendo sus programas, y podría haber una dualidad de funciones o de esfuerzos, y entonces en el tanto y cuanto exista una articulación, pues creo que podemos ir todos hacia un norte en común, y creo que eso, por ejemplo, se refleja en la Comisión de Seguridad en Línea, que tengo el honor de compartir con los compañeros acá, y que es un buen ejemplo de eso. Y esa comisión ya estaba cuando yo llegué, muy a lo que decía sobre el síndrome de Adán, ya estaba cuando yo llegué como viceministro. Entonces es muy importante aprovecharse de lo que ya está, de las cosas que ya están, y sacarle el mejor provecho. También otra herramienta que también estaba cuando yo llegué es la estrategia CR digital, y que tiene que ver con los programas estos de Fonatel, que mañana voy a tener oportunidad de contarles un poquitito más en otro foro en el que vamos a estar. Entonces son buenos ejemplos de cómo se hace política pública en alianzas con ONGs, con empresas privadas. Siempre existen grandes retos que afrontar, como principalmente es el tema económico. En el caso de nuestro país es un gran reto, pero creo que con lo que tenemos podemos ir pues dando grandes avances en estos temas. Y también aquí hay otro elemento importante, otro actor importantísimo, que también son las personas. No solamente el Estado, no solamente la empresa privada, no solamente las ONG, no solamente las organizaciones internacionales, también las personas no deben estar ajenas a estos esfuerzos, ¿verdad? Muchas veces las personas, o muchas personas, se sienten a esperar que el Estado y que esa institución hagan lo que tengan que hacer sin ellas accionar. Entonces también creo que tiene que haber una concientización del papel importante que juegan las personas, las familias en estos casos. Y bueno, entonces
ya me pasaron el papelito que ya estamos atrasados, el desahucio, sí. Quiero agradecer profundamente a doña Milena, a don Mauricio, a don Guillermo por habernos acompañado esta tarde. Son personas que no están acá por casualidad, son personas que son líderes en sus campos y realmente ha sido un honor poder compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, muy contento también porque nos encontramos en diversos foros y en diversas acciones, como indiqué anteriormente, y que ejercemos y hacemos acciones en conjunto. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Antes de finalizar, tengo 2 anuncios que dar. Primero, recordarles que el cóctel de bienvenida es a las 6 de la tarde, acá en la terraza, exactamente en 3 minutos. Y también les informo que mañana a las 8:50 es el reporting back y la primera sesión inicia a las 9 de la mañana. Entonces, que tengan todas y todos muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por su participación y a las personas que nos visitan fuera de nuestro país, deseándoles que tengan una estadía placentera y que tengan un feliz regreso a sus hogares. Muchas gracias, buenas noches.